Good afternoon, Mallorca fans, and welcome to the match today. We are watching the Coliseum Alfonso Pérez, where Mallorca today are going to look to increase their victory run. Just an hour away from kickoff now. 51 days later, Mallorca are returning to La Liga. As we can see the players there, Rajkovic with that new look, he has shaved his head and he has removed his beard. We can see there Clement Grenier and our captain Antonio Raillo entering the stadium. Copete, Dominic Grief, Franco Russo, very concentrated as well. We're wondering whether he could be in the starting lineup today because of Martin Valgent's the fact that he is off from accumulating yellow cards. Nastasic there, and then of course our pirate, the man who will be looking for his 9th goal this season, our top goal scorer, Vedat Murici, who is fighting to be the top goal scorer of the whole league because it is only Robert Lewandowski who is in front of him at the moment. Amat Ndiaye there entering, and then behind him Tino Kadewere, who could also be one of the novelties in this match today. It could be his debut in First Division with Real Mallorca. Pablo Maffeo as well today. He did get injured in the last match he played, which was in October against Español. He actually fractured 3 vertebrae. And we wonder if our colleague can give us the starting lineup already. We did see him in one of those friendlies a couple of weeks ago. He played a couple of minutes, but we'll see whether he is ready to be in the starting lineup for a league match. So I think we can go live to the stadium there and see our colleague Dani Barjacoba, who is ready to bring the latest news. Good afternoon to you. Yes, hello Victoria, good afternoon. We are here in the Coliseum Alfonso Pérez of Getafe. Quite fresh here, but good temperature at the moment for this match that will be kicking off in less than an hour now at 5 p.m. Mallorca returning to La Liga 51 days later. Of course, we would love for a victory today that would put us on 22 points on the league table. We are still on the first round of the league. And of course, Mallorca looking to remove themselves ever more away from the relegation zone. But I'm definitely not alone today because we've got lots of Mallorca fans that are here today, ready for the match. Already there, lots of excitement and lots of eagerness for their match and to give it their all in support. We are expecting around 100 Mallorca fans for the match today. Great weekend trip, I guess, for, it's a good idea to spend New Year in Madrid. That's always a good plan. Not us though, we will be going straight back to the island after the match because next week is a very intense one as well. So let's go over to the starting lineup of Javier Aguirre for today's match. So Rajkovic will be in goal. Line of defence with Pablo Maffeo returning after his injury on the right wing, Jaume Costa on the left wing, and 3 defenders in the middle, Franco Russo, Antonio Raillo and Copete. Martin Valgent off because of the accumulation of yellow cards. So in the middle of the field today, Baba, next to him the Argentinian Battaglia, and on the other side Dani Rodriguez. And then striking for us today, Kang In Lee,
And up top, as we know, Vedat Murishi, top goal scorer, who will want to add some goals to that tally, of course. El partido al Real Mallorca, estos son los elegidos por Javier Aguirre para este Mallorca. partido y como bien sabéis, aquí empezó la andadura de Javier Aguirre en el Real Mallorca, aquel día, bueno, pues fue, luego lo recordaremos, con derrota. And this is how Javier Aguirre's journey began with Mallorca. There was that unfortunate defeat, of course, as we will remember, but then they started that hard-earned battle towards the end of the season. At the moment, of course, completely different story. Mallorca having an excellent season so far. Yes, so thank you for all that news. So Pablo Maffeo will be in the starting lineup about 2 or 3 months after that vertebra fractures. We can go and see the changing rooms where I guess Mallorca right now are preparing themselves and enjoying some pre-match talks. So yes, here is the change rooms that Mallorca receive as a visiting team. Grenier. There was a lot of excitement around the return of the league, of course. It's been quite an unusual break for the World Cup. Nobody was used to that, but everything returns in time for Christmas, they say. Que el equipo de Quique Sánchez Flores ha ganado 3 partidos, ha empatado 5 y ha perdido 6. Getafe off partido de liga fue frente al Almería fuera de casa con una derrota del middle of the road on the table at the moment on 14 points, and their last match was a 1-0 victory. They haven't had the best luck in their history with Quique Sánchez Flores' team today, but today, of course, they will be looking to turn that around. So there was a look there of that, and we're going to go back to our colleague Dani Barjacoba, who is with the Mallorca's assistant coach, Tony Amor. I was going to ask him a couple of questions. Yes, we are here with Tony Amor, Mallorca's assistant coach. So good afternoon to you. 51 days later, the league is back. What's the team looking like? Yeah, very excited, especially for the good ending that we had before the break. I think this strange pre-season has given us some really good feelings. And now it's like starting again. And we're just going to try and get those 3 points here today. Here is where you and Javier Aguirre's journey started with Mallorca. So I guess it's even more exciting to try and get a victory here today. Yeah, of course, it was a strange way to start the journey. We had a lot of injuries in defence, but the team actually played very, very well. You know, we were basically on 10 men. I think the team did very well. I think the team has changed about 200% since then. And I think we just need to keep growing from hard work and from humility and being humble, and I think we'll be able to achieve great things. So Russo is on today, Dani is on today, Pablo Maffeo's back. Yeah, I mean, Galarreta and Valjean being off is always a shame for everybody. But we trust the rest of the players 100% as well. And also Rajkovic is really in top form right now. And when Tino has played these pre-season matches, he's played very, very well too. So we hope to get some good results and just put in a really good performance. So what kind of Getafe team are you expecting today? It's going to be complicated for sure. Oh, they're a team with really good football players.
You know, they're already looking for some really good signings as well for the next time the market opens. They've been playing for quite a while now with their manager as well. And I think for the players that they have and the quality of their playing, they will really make things difficult for us, but we're going to go out there and fight that. There's 100 Mallorca fans that are going to be here today, so it'd be great to be able to give them a New Year's present of a victory. Yeah, I mean, to see the support of the Mallorca fans right from the beginning of the season is incredible. And I think, yeah, the pressure they put on the stadium and on the other fans in general is incredible and really beneficial for us. There are many, many young people that follow us as well, and that's really encouraging. And obviously we can't ensure anything result-wise, but we just hope that everybody who makes their way over here today is proud of the team. So the words there of Tony Amor, Mallorca's assistant coach in this 15th leg of La Liga. Yes, thank you very much, Danny, for those words there with Tony Amor. So yes, important fact there, Aguirre's first match with Mallorca was that match against Getafe last year, in which Mallorca lost 1-0, with a Borja Mayoral goal right at the end of the match where Russo was sent off and Reina stopped a penalty. But as Tony Amor says, the team has changed tenfold, and we have completely different circumstances now, and Mallorca is also a completely different team. So training there, the goalies, Dominic Grieve short-cutting the ball there, and I think we can go back to Danny as well, and we're going to go through Getafe's starting lineup too. Yes, we just had a bit of a mic problem there. So yeah, Sanchez Flores team, Custodia is going to be in goal, line of 5 in defence, with Portu on the left side, Suarez on the right hand side, Coarte, Ochoa and Jenner in the central defence. Midfield, Agovia, Luis Mir and Carles Aleñá, very high quality players. And striking, Enes Unal and Borja Mayoral. So very good players in this team, who really don't do with the position that they are on the league board right now. They will definitely be wanting to go after this victory to improve that position on the board. So we're expecting the players very soon on the pitch to start warming up. We're watching the goalkeepers warm up so far. And with this new look, Rajkovic definitely looks like another person. Yes, and he also looks 10 years younger. He looks completely different. Sí, la verdad que sí. Luego ya entramos en un tema de gustos o no, pero bueno, la verdad es que yo le veo más finito. No sé por qué, si la barba, con el pelo rapadito, pero bueno, Rajkovic, que ha vuelto el mundial, le ha dicho, bueno, pues me voy a hacer un cambio de look, pero esperemos que siga parando como para siempre. So post World Cup, new look for Rajkovic apparently. En el banquillo, y por cierto, contaros que en este partido va a estar presente en el palco presidencial el presidente del Real Mallorca, Andy Kohlberg, que ha viajado. So Andy Kohlberg, our president, will be present here today in the stadium. He'll be with the CEO Alfonso Diaz and our sporting director too.
de la competición oficial, bueno, de la Liga, ya después de ese partido de Copa que jugamos el otro día. Y bueno, pues aquí estamos, recordar que ahora pues la cosa ya se pone intensita, hemos tenido un mes y medio. So things are getting intense. We've had a month and a half to rest now. Well, not exactly resting, because of course we have had matches, but things are getting serious now. We've got a King's Cup match next Wednesday in Pontevedra in the Pasarón Stadium. And then next weekend on Saturday, 6:30 p.m, another La Liga match back to Sonmos, then against Real Valladolid. But that is far away at the moment, so we're going to focus on this one today. We've got AC/DC on the speakers in the stadium, definitely helping to fire everybody up. So just 40 minutes now away from kickoff, Victoria. Muchísimas gracias, Dani, por traernos esta última hora. Nosotros volvemos en unos instantes y volveremos a conectar con Yes, so we'll be back with you very, very soon to bring you all the other news. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Después... La racha. española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Seguimos en Play Red Life, ahora estamos viendo en imagen a Vedat Muriqui, ese calentamiento en el Coliseo Alfonso We Pérez, are back live. We're watching Vedat Muriqi warming up now, just before we kick off on the 15th leg of La Liga. After those 51 days of break for the World Cup. Just to remind you, last 4 matches for Mallorca have been 3 victories and 1 draw. Just Rutino there, signed by Mallorca in the summer market. Eso sí, en estos partidos amistosos que el Mallorca ha disputado a lo largo de estas últimas semanas, ha demostrado que sabe ver portería, que sabe lo que es marcar gol, porque ha llegado a marcar hasta 6 goles. So he has partido del Constancia, del Mainz, o incluso he has demonstrated that he definitely knows how to score and he's got good aim. He has scored up to 6 goals in the friendly matches that were carried out throughout the month of December. Hanging Lee on your screens now. One of those players who, along with Rajkovic, was in the Qatar World Cup. He was in 4 matches. He actually debuted in 1 of the matches, and he was one of the assists for his national team. Del surcoreano del Mallorca que tantas alegrías está dando a la afición y al Real Mallorca. So yes, as you can see, there's some fans who have made their way over, no doubt, especially to see the South Korean player who's given so much joy to the team this year. You see Padilla on your screens now as well. Of course, today we cannot use some of our best players, Íñigo de Galarreta and Martin Valgent, because of their sanctions. Por ese encontronazo que se dio con Rodrigo Bataglia en un entrenamiento y que le ha causado una pequeña lesión, un problema muscular en esa rodilla. Ahora apenas quedan 35 minutos para que arranque el partido y qué mejor momento para recordar 35 minutes away from kickoff now. Recordar que fue en casa frente al Atlético de Madrid. And just reminding ourselves about the last La Liga match for Mallorca, which was against Atletico Madrid and ended in a win. En el minuto 16 de ese partido fue cuando Vedat Muriqui in the 16th minute of that match was when Vedat Muriqi managed to score that goal, which gave 3 so important points to Mallorca. Pero un gran Rajkovic puso esas manos y ese pecho a ese balón de Morata que prácticamente todos vimos dentro, pero como decía mi compañero Dani Barjakova, el Mallorca ahora tiene 19 puntazos en el casillero, que de cara a hoy podrían elevarse hasta 22, which today could become 22, which is a very important amount in order to reach that first objective, which would be to remain in First Division and start to dream, of course. So Barcelona are in the lead at the moment on 37, followed by Real Madrid on 35. Atletico Madrid are on 27 this year. Atletico Madrid kicked off La Liga yesterday against Elche and won.
Después, más abajo, también encontramos al Real Mallorca, que ocupa el So there we puesto can número find 11. Real Un Mallorca, Mallorca which que are lleva on number 11 19 at the puntos, moment, con on 5 19 partidos points. ganados, 4 empatados y 5 perdidos. 5 Y 4 wins, puestos más 4 abajo draws, encontramos and al 5 Getafe, que defeats tiene at the 14 moment. puntos, 4 con 3 partidos places ganados, below, 5 Getafe on empatados y 6 14 perdidos. points, Y destacar que 3 Getafe, wins, lo que va de 5 liga, ha draws, ganado and un 6 único losses at partido the en el que moment. Alfonso Pérez. Ese partido lo ganó a la Real Sociedad por 2-1. De momento es el único partido que los azulones han logrado sumar de 3 esta temporada en su casa. Así que They've only had one estaremos muy victory pendientes at de lo que home acontezca this a partir de las season, 5 de la tarde, so we will porque ya lo be keeping decíamos, an eye out cualquiera on viene what's going to sin seguir happen con las here mismas buenas from sensaciones que tenían cuando 5 se p.m. paró la onwards liga, this con esa afternoon. gran racha de 4 partidos So, of course, we want to keep consecutivos sin those conocer la positive feelings derrota. that we had Y bueno, at Dani, the creo que beginning of podemos that volver a break conectar period. contigo, porque tú que estás en primera fila de todo, nos puedes desvelar y dar a conocer todas aquellas curiosidades que desde aquí nosotros no podemos ver. Bueno, pues sí, aquí estamos. So over to you, Danny. Any news for us now? Comentaristas, viendo ya imágenes del calentamiento, ¿no? De los dos equipos, calentando el Getafe, calentando el Real Mallorca. So También tocando images un poco there el balón of both los jugadores teams. suplentes de ambos equipos. Y bueno, pues desde Lots aquí, of desde aquí the arriba, players that are going to como be os decía antes, substitutes ¿no? today Afición del also Real having a Mallorca que, warm-up bueno, as well. mayoritariamente va a estar en uno de los fondos, muy cerca, bueno, en uno de los corners del estadio, pero que también va a haber otros mallorquinistas que estén repartidos, ¿no? Por el campo, porque así como iba viniendo caminando hacia la cabina, me he ido encontrando varios, la gente muy animada, con ganas de vivir una victoria, de cantar goles, ¿no? De su equipo. Y bueno, también estoy viendo el calentamiento ahora mismo, están saliendo ahora mismo los árbitros del partido. We are seeing the warm-up as well for the referees who are coming onto the pitch, which is also another important thing to point out, because it is the back to La Liga for the both teams, for Mallorca and for Getafe, but also for the refereeing team. Castilian referee is going to head the team today. Periódicamente a los árbitros, bueno, pues le detectaron un problema cardíaco y bueno, pues tuvo que ser finalmente intervenido. Ha estado unos meses también sin poder arbitrar. Because of a heart condition, he has been without refereeing for several months. La verdad que también nos alegramos de que haya vuelto. De hecho, muchos jugadores han estado hablando con él cuando han llegado aquí al campo, le han estado pues dando la enhorabuena, ¿no? por regresar y bueno, pues esperemos que tenga un buen partido, que no hablemos de él más que en este momento. Eso sin duda será la mejor noticia para él. Que However, of course, we do hope that we don't have to talk too much about the refereeing participation today. We would like a clean match, but of course we are very happy that he is back here with his trusted team. Magan, another Castilian referee acting as linesman, and Morales Moreno, an Andalusian, as well as a linesman. Como vivimos ayer, antes de cada encuentro, también hoy aquí se va a guardar un minuto de silencio en la memoria. There is going to be 8-minute silence el mítico Pelé, ¿no? Que nos dejó ayer a los 82 años. For Pelé, the absolute legend of a footballer who sadly passed away yesterday, and an absolute myth and legend in the footballing world. So this leg of La Liga wants to pay homage and tribute to him. Que, como digo, conocíamos ayer y que conmocionó al mundo del fútbol, que era tristemente esperada porque llevaba, como íbamos siguiendo varios días ya o varias semanas, ¿no? Con una salud delicada. Pero bueno, ese minuto de silencio y ese homenaje también de la Liga a uno, como digo, de los mitos, o el mito más importante, ¿no? De la historia del fútbol. Y bueno, como siempre también, Victoria, te cuento, ahora estoy viendo desde aquí la afición de Mallorca que se está colocando para una foto de nuestra fotógrafa Cata, fotografía que vemos seguro en las redes sociales. Team there posing for some official photos with our official photographer Kata. We do always like to pay homage to our Mallorca fans, and it's important to also see that we've got some Korean fans there who've brought some South Korean flags. There's a couple pretty close to the changing room access tunnel.
So they're going to be quite close to Canyon Lee's entrance and exit point. Siguiendo al bono de Canguil Lee también hoy aquí en Madrid, en Getafe, y también cerquita, bueno, pegado a ellos, una pancarta que también veo desde aquí, después miraremos de grabarlo, pero está un poquito lejos nuestro cámara, con, bueno, no sé qué pone porque la tengo evidentemente al revés, pero veo, creo que una foto de Vedat Murici, veo un pirata, bueno, yo creo que también una bandera de Kosovo, en fin, una pancarta. I can also see some images of Vedat Murici around the stadium, a big idol for many people and many Mallorca fans. Es que no tiene comparación, es decir, que su reacción a la liga ha sido tremenda. And at the moment, there is nobody you can quite compare Vedat Murici to. Más todavía porque son campos hasta la fecha pequeñitos y la gente está muy cerca. Es que es una locura, es que la gente se vuelve loca con Vedat Murici. Sí, se ha convertido en un ídolo de masas en apenas muy poco tiempo. Además, tiene mucho carisma. Yes, he's become an absolute idol. He's a very charismatic player as well. And the connection that he has with the fans is absolutely amazing. And now that I'm on screen here, it is time for me to say hello to our trusty La Liga guest commentator, Juan Codoblas. Yes, I was looking forward to coming back. I've really enjoyed the World Cup, but I was even more excited to see you film for Mallorca matches. And yeah, it does feel like it's been a very, very long time. Sobre todo es lo que decía ayer Aguirre destacaba que las sensaciones son muy So Aguirre was pointing out yesterday that we do have very good feelings in the team right now. But of course, then that has to translate into performance on the pitch. Of course, there's been that break of the World Cup, there's been Christmas, there's been those friendlies, there's been those King's Cup matches. So there is no real parameter for us right now. A la realidad. ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con él. El parón nos vino en un mal momento, estábamos de subida. I do think that the break arrived at a bad time. Funcionando bien, los jugadores respondían, estaban a un alto nivel. No, we were performing at a high level, we were performing very well. No sirve para medir realmente cuál es el estado del equipo. Sí que es verdad que cuando it's very difficult to measure with the King's Cup the performance and level of a team. Entonces, sobre todo después de este parón se reinicia con estas fechas navideñas, que también todos sabemos que estás con la cabeza en otros sitios, ¿no? Pensando en la familia. And you know that your head is in other parts after a World Cup and with all the with Christmas time and everything. So you've just got to try and chase those good feelings that we had. So one of the novelties, of course, today is that Galarreta and Valjean are off because of sanctions. Y después en el puesto de Galarreta, en el centro del campo, estarán Bataglia y Baba. Son dos bajas bastante sensibles. So Bataglia and Baba will be in midfield today, and we've got Russo on as well. Well, actually, that is news to me, in fact, but of course, I mean, I think the incorporation of Baba and Bataglia is to be expected if Martin Valjean and Galarreta are off. They are important absences, but we've got to bring out, a more muscular Arsenal today. Pero bueno, son partidos fuera de casa que no se miden de la misma manera, no tienes por qué llevar la iniciativa en el juego, entonces vamos a ver qué tal. But these are away matches, they're different to home matches. You don't really have to take control of the initiative so much. So we'll see how Getafe are playing and we'll respond accordingly. Defensivo, es un jugador que siempre que ha sustituido a los teóricamente titulares ha dado la talla. Vamos a ver si tiene ese nivel, porque el partido de hoy es difícil, ¿eh? Bueno, y otra de las grandes novedades en este 11 que bateo ya desde el Juanjo es que Pablo Maffeo vuelve a la titularidad por ese carril derecho. And also another big novelty is Pablo Maffeo being back on the right-hand side. Frente a Bolonia ya lo vimos jugar unos 10 minutos más o menos. Of course, we only played 10 minutes in a day against Bologna. I mean, yeah, after coming back from an injury like breaking 3 vertebrae. I think it must be Pablo Maffeo as well, insisting that he really does want to start playing again. Hay muchas veces que las ganas te pueden y
te pueden dar una mala noticia, ¿no? De probarte, pero I think also a lot of the times players have got to stop themselves and think about whether they are really ready to come back. Lo ve capacitado para jugar, es que tiene que estar recuperado. But if Javier Aguirre sees him ready to come back, then he must be right and he must be ready. But we were very happy with Gio's performance on that in that position as well. Y precisamente Juanjo comentaba también Dani Barjacoba cuando hablaba con Tony Amor, es que el primer partido de Javier Aguirre en el banquillo con el Mallorca fue en Getafe. Si te parece, vamos a recordar ese So partido. Javier Aguirre's first match, as we said earlier, was in Getafe. So let's remind ourselves of that match. It wasn't a successful one for Mallorca because it was a defeat. But much like Tony Amor was saying, the team is completely different since then. Que para Sergio Rico y que es ya prácticamente en el tramo final del partido cuando Borja Mayoral, ahora vamos a ver, marca ese But gol. we did get that goal off Borja Mayoral at the end of the match. However, it would be a very nice way to close that circle today with a victory in the last match of the year to redeem Javier Aguirre's track record in Getafe. Sergio Rico did an amazing double save there. Yes, and with everything that we had to play for in that match, that was the stakes were very, very high. And yes, that was quite the goal. It was definitely one of those matches you could see easily ending on a draw. And then there was that goal at the end from Borja Mayoral that was pretty impossible to stop. And today is the 9th time that Mallorca have been up against Getafe. You can see the South Korean fans there taking some pictures. But that is obviously to be expected because there is a lot of Kang In Lee mania around as well, because he's also a very charismatic player, of course, very, very popular in the World Cup as well. Yeah, and of course he's also come from a big team such as Valencia, and he's doing great things for us in Mallorca. Que vienen a los estadios españoles, evidentemente, pues los tienen que seguir porque son ídolos para ellos, ¿no? And of course, it's very important for the fans to be able to follow players like him because at the end of the day, they become icons and idols. Todos sabemos la calidad que tiene, está en una forma envidiable. Yo creo que tenía una confianza como nunca la ha tenido antes y eso es importante. I think his confidence now is higher than ever before, and that's something else that's very important for us to see. No que fuera más tímido, pero es verdad que lo vemos haciendo bromas con los compañeros, como muy activo, todo el rato buscando. Yes, he definitely does seem that he has a lot of good camaraderie with the rest of the team, and he feels more comfortable. He looks more jokey. Fue frente al Almería, fuera de casa, que perdió 1-0. En cambio, el Mallorca, el último partido aquí, consiguió ganar al Atlético de Madrid. Y es verdad que el propio Quique Sánchez Flores ayer en rueda de prensa reconocía que han analizado un poco la situación antes del parón y que hay muchas cosas que tienen que mejorar y que no es el Getafe que ellos quieren hacer ver a la gente. Y como que incluso llegaba a decir que And Quique Sánchez Flores has been saying that this is not the image of Getafe that they want to be giving the public, so that they can understand the frustration of the fans. Un defensor de la afición en el sentido de que cuando se enfada, pues siempre da la razón. El Getafe no ha tenido un buen arranque de liga. Creo que incluso en casa de los 7 partidos. I don't think Getafe's had a good start to the season. Y ha empatado 3. Por lo tanto, eso te da a entender que. You know, they've only won one home match, and then they've also drawn 3 of them. But then, of course, they beat Real Sociedad. You know, who'd had almost 8 consecutive wins. So I think all these teams that are on a similar profile, Getafe, Mallorca, Elche, if you look at it, there are matches where, you know, the difference between winning and losing is so minimal. It's just luck of the draw in one tiny second.
el cómputo de puntos echas en But of course, at the end of the league, when you have to do that sum of the points, then that's when you miss those points that you maybe lost. Por calidad, lo digo sinceramente, tiene jugadores, Unal, Borja Mayoral, Milla, Damián Suárez, Aleñá, que es titular y que ya está recuperado. Es que por nombres tiene jugadores que a priori dan a entender que no tienen que pasar penurias para conseguir la salvación, pero luego todo se decide en el verde, ¿no? Y las dinámicas son muy importantes. And of course, it shouldn't be that it has to be too much of a suffering job to be able to remain in First Division, but they demonstrate how hard all that can be. Perdieron 0-1 también, eso hace apenas 10 días jugaron contra el Real Madrid un partido de entrenamiento y empataron 0-0. Parece que se les están atragantando un poco, a ver, que también es lo que decía Aguirre, que no puedes mirarlo todo en un partido amistoso, un partido quizás de Copa. However, even though they were doing some friendly matches recently, Getafe, as Javier Aguirre says, you can't base a team's performance on friendly results or other kinds of results, because all of these things in the end of the day are decided in the league matches. Si se plasman o no, esperemos que no. A mí lo que me interesa es ver al Mallorca que realmente sigue esa senda que dejó antes. Of course, we have to only focus on Mallorca and their good performance before the break period. So, and let's hope against hope that they're still in that lucky mood. Aguirre, que porque hablaba del próximo año que vamos a empezar, y dice, bueno, fuera como visitantes lo que mejor se nos da también sumar incluso más en casa, porque realmente repasan los resultados y las grandes victorias han sido fuera de casa, cuando realmente en temporadas anteriores había sido totalmente. And of course, if we go over it, the big victories for the team have been the away matches. Le pedían como la explicación por qué se consiguen más puntos fuera de casa, ¿no? Yo creo que yes, I mean, Javier Aguirre was asked this in a press conference, why all the biggest points were coming from away matches. Somos un candado ahí atrás, y que en cuanto recuperamos el balón somos un equipo que hace transiciones rápidas en ataque y que con pocos pases. And I think because we're so quick in our transitions on attack, Esta circunstancia de no tener que ser el equipo que lleve esa iniciativa a nosotros nos favorece, y eso evidentemente será. I think it means that when we don't have to be the ones taking the initiative, that can benefit us greatly. Que va a ser un partido con muy pocos espacios, que va a ser de muchos duelos individuales y que va a ser un partido un poco espejo, porque quizás el sistema de juego que plantea. And they were saying today that today may be one of those mirror matches where there's going to be a lot of one-on-one duels on the pitch. Y sí que es verdad que también está con ese 5-3-2. Yes, because he's also been using that 5-3-2 formation in Getafe. Exacto. Nosotros, por ejemplo, con ese sistema de 5 defensas, el tener a laterales, you know, with our system of 5 in defense, como Mafeo, como Gio incluso, la verdad es que nos da mucha sensación de peligro cuando somos, como digo, ¿no? Gives us a lot of a sense of danger when we're on the pitch. En eso yo creo que el Mallorca es, and when we're able to pull off one of those quick transitions, that can always be very impressive towards the other team. Sí que es verdad que no creo que sea un partido de grandes acciones, de grandes jugadas colectivas, porque son dos equipos cerrados. I don't think it's going to be a match of big group moves on a team level. And if it is, then I hope that they are carried out in Mallorca's favour. However, I would be more than happy with a 1-0 for us. Calentamiento previo al partido, así que en unos instantes volveremos, porque en tan solo 13 minutos arranca la 15ª jornada de Liga para el Real Mallorca. But yes, in just over 10 minutes time, we kick off. So we're going to go for a couple of minutes break. Don't go anywhere, and we'll be back with the whole match for you.
Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Bueno, pues en tan solo 9 minutos volverá a rodar el balón en este partido que el Mallorca se enfrentará al Getafe y en el que buscará volver a So sumar just de 3. 8 minutes now away from kickoff time, where Mallorca are going to attempt to get 3 more points on the board. Como las de Aguirre. Bueno, y una cosa que no hemos comentado, Juanjo, es que Aguirre vuelve al banquillo, porque es una cosa que ya nos habíamos olvidado, pero en los dos últimos partidos el míster tuvo que estar... Also, something we had absolutely forgotten about is that Javier Aguirre had been sanctioned and he had not been able to be on the bench for the last 2 matches, but Tony Amor took to that role impeccably. But Javier Aguirre is back on the bench. Evidentemente, cuando estás en la grada, incluso en la charla previa que das al equipo, la da el entrenador, saben perfectamente cuáles son las directrices que vienen por parte del míster, pero evidentemente tiene que estar en el banquillo, ¿no? Pues mira, una alegría más, ¿no? De este arranque liguero. That, to be honest, that is just one more happy bit of news for the team today. Yes, it does seem that we've been waiting for this for a very, very long time, and it seems like it was ages away when the league actually finished. Para Pablo Maffeo, pero bueno, Pablo Maffeo da la casualidad que se lesiona y que bueno, que tampoco hubiera podido jugar, pero es verdad que yo incluso cuando acabó el último partido Atlético de Madrid, que sale a Flash, le dije al míster, bueno, a ver si le tendremos que dejar ahí arriba, y nos le hizo mucha gracia porque miró serio y me hizo así y dije, vale, no le vuelvo a sacar el tema, no. Pero bueno, que sabemos que Tony Amor también es 100%, como tú decías, de efectividad y que bueno, que yo también tengo que decir que disfruto mucho viendo cómo se entienden y cómo combinan en ese banquillo Tony Amor y
y Javier Aguirre, que hacen un buen tándem, ¿no? Sí, que sí, cuando sí. uno se levanta se sienta al otro, como que se entienden a la Sí, perfección. llevan ya tiempo juntos. But La verdad que yes, Javier Aguirre and Tony Amor do have an perfecto, excellent son capaces understanding of each other. Nobody bueno, can pues de deny that. asesorar en momentos al primer entrenador, quizás en circunstancias complicadas, cuando está enfadado y tienes que saber Actions mirar that muy bien los they will tiempos need. y qué palabras utilizar, ¿no? Y la verdad es que el tándem formado por Aguirre y Tony They also Amor, know exactly what la verdad es que what muy words bueno. to use to speak to Yo each creo que other, no le and quita they mérito a just know Aguirre, each other ¿no? very, very Como well. primer entrenador del Mallorca As a después del Mallorcan, of Mundial, course, it is pues eso great es to see Tony Amor taking a centre stage, of entrenadores course. mallorquines triunfando en el fútbol profesional. Ahora estamos viendo, Juanjo, cómo los jugadores suplentes del Mallorca ya están cogiendo posiciones en ese banquillo, y uno de los que acabamos de ver en pantalla ha sido a Tino Kadewere, que podría debutar hoy en Somebody primera we did just división see on the con el screens is Mallorca. No sé Tino si Kadewere. Aguirre optará por ese cambio en la segunda parte, seguramente en el tramo final. Si preferirá esperar un poco, bueno, también dependerá mucho De cómo vaya We el wonder partido. whether Javier A ver, Aguirre quiero will bring pensar que sí him que va a on tener today. I mean, I think it will minutos de fútbol depend on compartido. La how verdad the es match que is ha going. tenido un rendimiento muy bueno en los partidos ya que ha podido jugar. Fue una lástima esa ocasión que tuvo en Copa del Rey, ¿no? Ese 1 contra 1 contra el portero que finalmente mandó el balón fuera, pero bueno, es un jugador que realmente tenemos puestas muchas esperanzas sobre él. Es un jugador potente, es un Yes, I jugador think he is a que mete player that we goles have a y lot of tenemos hopes muchas ganas placed de verlo al on, for 100% en sure. competición oficial. Ahora comentabas el mano a And mano we're ese very que excited tuvo to see Tino en him la in Copa the del Rey, que además fue en los position. últimos minutos, que fue Tino y después Ángel. Pero me hizo gracia porque se ve que él cuando chuta, yo creo que le da mal al balón porque le salta y se gira, mira al suelo, buscando como si hubiera algo en el suelo de... Pero bueno, sí, It como si is hubiera that he does have a very funny, very un suelo peculiar y ha way pasado, of tiró para shooting atrás, at que goal, después también vimos in the el sense mano a that he mano de always Ángel, turns pero around and es verdad que looks ahí at tenía where un he tiro del kicked the portero ball un from, balón. almost to check as Precisamente if ahora that Ángel was mencionaba the que right way to do saludaba it. a gente, a personal que trabaja para el Getafe, y es que Ángel pasó muchos años con el Getafe, o sea que vuelve a casa prácticamente. A lo mejor se cumple la ley del ex. Bueno, pues ojalá. Es que ahora estaba pensando, sí, Ángel pasó muchos años, además con una buena cifra de goles. Creo que la media estaba entre 10, 11 goles por temporada. La verdad es que esas cifras de Ángel en el Getafe prometían muchos goles aquí también en el Mallorca. Sí que es verdad que por X motivos no I mean, ha podido obviously, encadenar one of our esa players racha now, Angel, was an como buen delantero ex-Getafe player. necesita, ¿no? Que es de esa confianza, de His saber que goal-scoring otros tally compañeros there como su was very, very pueden llegar, impressive. I think a eres lot of capaz people de expected that materializar. from him Pero in bueno, Mallorca, which está has aquí con not been nosotros, materialized tiene yet. que esperar a que But lleguen los we are minutos, obviously pero yo extremely confío que cuando happy llegue ese to have momento him on the sea team capaz with us. de He's conseguir an extremely lo que valuable viven los player, delanteros, ¿no? Que es and los goles. those goals Precisamente could eso te iba always a decir, come at eso, que some los point. delanteros viven de los goles, y yo precisamente creo que es un poco Of course, because at the end of the por day, eso te digo, yo strikers' creo que todo success encaja de comes una from the forma u goals otra, they que score. parece que cuando un jugador empieza a marcar goles, todos caen a favor, después cuando encara en portería, porque también va muy Because ligado it does seem that a la when a confianza. striker Lógicamente, un starts to jugador score, con then confianza y everything con kind un of mano a mano follows. o un claro disparo a puerta. Es que para mí, yo te digo la verdad, la confianza en un jugador para mí es fundamental. Saber que tú gozas de la confianza del entrenador, que ya eres titular, que te permites hacer ciertas cosas, eso te da mucho poder, ¿no? Como jugador. Vemos ya cómo están saltando al verde los jugadores del Here we Real can now see Mallorca, porque en how tan solo the 3 Mallorca minutos va players a are coming arrancar onto the grass este because partido. No sé si kickoff nuestro is compañero in Dani just Barjacoa 3 sí nos minutes puede time escuchar, now. porque él puede ver ahí seguramente unas vistas privilegiadas desde ese Coliseo Alfonso Pérez. No sé si hace mucho fresquito, estás en la Our cabina, así colleague que mucho Danny has descanso, an ¿no? absolutely privileged Sí, view, que lo of tengo porque course, estoy en la of calle, pero me han dejado la ventana abierta pitch. y no hay manera de cerrarla, así que es como si estuviera fuera, pero es lo que me gusta Yes, a mí, que however, fuera I de ser have verde, pues aprovecho the window para is saludar open. a I quien can't a lo shut it at mejor the no habla. moment, and that is Y bueno, pues sí, making entrando ya everything los slightly chilly here. 22 protagonistas, el Mallorca que hoy va a jugar But yes, the completamente de 22 blanco, el Getafe con su protagonists azulón are now principal. on the pitch. Hablabais antes de Getafe in Ángel blue, Ramírez, Mallorca que in efectivamente va a white estar en el today. banquillo y que, bueno, pues ha sido aplaudido por un sector importante aquí de la afición. Efectivamente, estuvo 4 temporadas aquí en el Getafe.
marcando bastantes goles. Juanjo habla una media de 10-11, sí marcó 13, 14 y creo que 6 o 7 la última temporada antes de llegar al Real Mallorca. Y recordemos también el pasado zulón de Amate Ndiaye. Así que 2 ex del Getafe que van a estar en el banquillo, que son delanteros y que, bueno, pues ya veremos si... So yes, Ángel and Amath Ndiaye, ex-Getafe players that will be on the bench. Para aportar también su cuota de gol. Canguil y Bataglia que se acercan a beber un poquito de agua. Está ya Raillo. Canguil and Bataglia there going up to the bench to have a bit of water. Jenner, the captain for Getafe. El Mallorca que, como digo, pues con esa equipación completamente de blanco para el partido de hoy. El Getafe con su primera equipación, sonando el himno del Getafe por la megafonía del estadio. Terminó ya el sorteo de capitanes, la fotografía de rigor, como digo. There we go, there's the coin toss to see who is going to begin on what side of the pitch. A la piña de sus compañeros, ese último grito de guerra antes de Right, arrancar el goes partido. También la towards piña the de los jugadores del conglomeration of Getafe the y los Mallorca players futbolistas and que se his van a poner ya teammates. en esa posición en el círculo central para respetar ese minuto de silencio. Quedan segundos para las 5 de la tarde. And here we go, now going to begin that minute of silence for Pele. Antes fallecido en el día de ayer, la estrella del fútbol brasileño, la gran estrella del fútbol mundial que nos dejó ayer. Así que So, minute of silence for the Brazilian superstar. Bueno, pues finaliza ese minuto de silencio. Aplausos. So there we go, that is that minute of silence there. Partido que va a arrancar de un momento a otro. Preparado ya veo a Canguilí, así que pues va a ser el Real Mallorca quien inicie el encuentro. And it is going to be Mallorca who has the first touch on the ball. Que van a arrancar esta jornada 15 de la Liga Santander. Los árbitros asistentes que ya se dirigen a las bandas. Vemos ya al Mallorca con Referees and linesmen taking their places now on the pitch. Todos en la parte derecha para este primer ataque, para intentar la primera sorpresa del encuentro. Teníamos ganas de la Liga. Silbato en la boca. Alberola Rojas que mira su cronómetro. Rojas looking at his watch. He's just going to get off there. And there we go. Kickoff. First touch for Mallorca. Bataglia sends it long up the pitch. Mauricio not there in time. Rebounded by the defence. But it's a throw-in for Mallorca already. Del encuentro, ahí está Pablo Maffeo, que la va a poner en saque de banda buscando a Dani, la baja con el pecho, que bien lo ha hecho el Tigre Betanzos, abriendo de nuevo a la derecha para Maffeo, asociándose el gallego y el lateral catalán la pone con pierna zurda, el centro de Rodríguez lo cortó. Left leg from the Catalan player. Baba falls to Maffeo, over to Mauricio, and there's a rebound with a header. First shot of the match, but up goes the flag, so that was disallowed there. Mauricio was offside, but first approach from Mallorca. Pues sí, vemos que Murici sigue cazando todos los balones que llegan al área. Veíamos la repetición que sí, efectivamente estaba adelantado, pero bueno, primer aviso del Mallorca, ¿no? Yes, as we watch it back there, we can see that he was definitely offside. Ahí está tocando el portero David Soria, abriendo a la derecha la posición de Damián Suárez, en cortito con Algovia, abriendo a la izquierda
But Algovia for Getafe, opening up to Duarte. Tries to send it long, but advantage for Russo and Baba. Getafe playing with Alderete, backwards to Duarte. Luis Milla sets himself up for the ball. Advantage to Pablo Maffeo, who protects the ball very well. And that ball eventually ends up going out. Rajkovic is already prepared. Eventually sends it up the pitch where Murici is ready and waiting. Rajkovic with his left leg looking for Murici. Referee says there's no foul on Murici there. Canyon recovers the ball. Now the referee has stopped play. And Murici goes up to the referee to say, hey, I was shoved too, I was fouled too. Sí, yo creo que los árbitros esto también lo saben, ¿no? Que es un jugador fuerte, es un jugador que tiene un físico muy poderoso y que I mean, I think the referees also know and keep in mind that he is a very tough player as well, and sometimes they feel like there's no point in bringing up the flag for him or whistle a foul because he's tough as nails. Back to Duarte and Milla enter Mallorcan territory. Over to Gene, finding Luis Milla, built to the pass over to Porto. Luis Milla also there. Porto is a scary, menacing player, that is for sure. He's also a very powerful player from outside the goal-scoring area. Jaume Costa ready. Cabeza de Amen Suárez, intenta recuperar el equipo de Aguirre, salta Muri, ese balón que le cae ahí en el centro central a Luis Milla o falta de Dani Rodríguez. La pitó el colegiado que estaba cerquita. Foul from Dani Rodriguez. Ball back to Getafe, who take it straight away. Porto over to Alderete. Over to Duarte. Support from the crowds, of course. Bajó a recibir el balón filtrado, buscaban arriba a Aleñá, lo protege bien a Copete y ese balón que sale por línea de fondo. No sé qué partido esperamos, Juanjo, en estos primeros 15 minutitos, si van a tener un poquito más la pelota ellos, parece que tienen esa intención. So it seems at the moment the Getafe team is trying to stay in possession. Tanto Getafe como Mallorca son equipos tácticamente similares y que es cierto que tenemos jugadores con I do think that we are similar teams tactically. De más nivel, ¿no? Pero igualmente el Getafe yo lo que siempre he visto es que por jugador, lo comentábamos antes también, Borja Mayoral, Unal, Aleñá, que es un jugador que se mueve muy bien entre líneas, el mismo Portu, o sea, tiene jugadores de mucha calidad, que si les dejas el balón son capaces de hacerte mucho daño, ¿no? Por contra del Mallorca, pues lo que decíamos antes, nuestro punto fuerte es el sistema defensivo, pero que hacemos muy bien y muy rápida las transiciones en ataque, ¿no? Y ahí es donde hacemos... Yes, we are. Obviously, we know that one of our biggest strong points is our defensive action, but our aggressive transitions are really quite impeccable as well.
Al Gobia, que ya conduce, levanta la cabeza, arriba el movimiento de Esunal, que de momento no la ha tocado, no entra en juego, pero que también es un jugador Algobia sends it up for Getafe. En otros equipos, evidentemente, pero voy a tenerlo en cuenta. Ahí está regateando con calidad también Omar Alderete sobre Dani Rodríguez. La quería poner en largo Duarte y el balón que terminó finalmente en las manos del portero del Real The Mallorca ball de ends up in Rajkovic's hands for Mallorca, so Animar a it's los back to the suyos start que for them. se vayan arriba. El balonazo largo para Tells Vedat his Murici. players to move. La ventaja ahora para el central del Getafe. Piden falta ahí sobre Aleñá. Dejó seguir el colegiado. Dijo, no hay nada, sigan, sigan. El balón de nuevo Referee para lets play Copete go desde on. atrás con su portero. Viene a presionar Enesunal. No tiene Copete problema passes Rajkovic. back La to pone the arriba. goalkeeper. La ventaja ahora para Duarte. Y ahora yo creo que se han cogido claramente a Vedat Murici. Y ahora sí que la pita el colegiado. Es falta And this favorable al time Real that Mallorca, has to muy be a cerquita foul on el círculo central, pero ya dentro del territorio madrileño. 7:30 esta primera parte, de momento sin goles y de momento sin oportunidades. Tan solo ese remate de cabeza de Vedat Murici, pero que estaba invalidada esa acción por fuera de juego. La va a poner Kangil y la va a poner el coreano. Vamos a ver, porque sube Copete, también Antonio Raillo. Está Vedat Murici, está Bataglia, está Baba y ahí está el centro de Kangili buscando a Vedat Murici, buscando conectar de cabeza. De momento rechaza la defensa y además le va a caer falta al Kosovar. Falta en ataque. Peligro que diría que él. Juega ya rápidamente el Getafe con Damián. Bajó a recibir Aleñá con pierna zurda. Juega para su central, para Domingos Duarte. Algovia. Ahí no presiona el Mallorca. Está esperando en su campo y ahí es donde va a empezar a morder. Lo sabe el Getafe, que la pone en largo, buscando la sorpresa aquí con Borja Mayoral. De primeras que la mete dentro del área. La ventaja tiene que ser para Bataglia. Ese balón que salta cerquita de Copete. No la llega a tocar, un poquito sí, porque si no, no habría sido banda para ellos. Juega de nuevo el Getafe. Ahí está, tocando de primeras el equipo de Quique. Balón para Omar Alderete. Ball goes to Alderete with his left leg, looking for Unal. La falta de Carles Aleñá sobre Bataglia. Foul of Aleñá on Bataglia. El cuarto árbitro a Javier Aguirre. Le vemos en First warning there from the fourth linesman to Javier Aguirre. En nuestro canal de YouTube. También hoy en audio disponible en Movistar. También saludamos a todos aquellos que nos siguen desde Mallorca y desde cualquier parte, siguiendo aquí al equipo de Javier Aguirre. Últimamente, Dani, vemos a Aguirre especialmente activo. Ahora lo veíamos, como tú bien decías. We can see Aguirre very, very active on the pitch. El día de Copa del Rey frente al Irún. Y bueno, no puede He was also extremely active that day of the King's Cup against Irún. Bueno, ha pedido un poquito de calma ahora al Velola Rojas por esa entrada de Rojas asking for calm in the stadium now after that foul on Bataglia. Vedat Murici, bueno, pues un poquito de calma el colegiado, que esto no vaya más. Ahí está Milla, presiona a Baba, consigue abrir a la derecha la posición de Gené. El capitán del azulón de nuevo tocando atrás, vuelta a empezar. But the captain of Getafe is in possession now, back to the start for them. Alderete la pone en largo, está intentando romper por este costado Portu, pero de momento la ventaja para el portero, para Rajkovic, que eso sí un poquito al límite. Advantage for Rajkovic at the moment. De portería. Tiene la intención, Rajkovic, de jugar en cortito, pero no lo está viendo claro y finalmente siempre la Rajkovic trying to do some short passes, but ends up having to send it up the pitch. De un momento a otro. At the moment, not winning those long balls, but they could start at any point, of course. Unal passes over to Portu and waits for him. Ahí está Portu, que se lo toma con un poquito de calma. Portu taking his time. Que tampoco hace mucha mención de venir a recibir. Mayoral not getting too close to come and get the ball. Poniendo sus tentáculos y dejando un túnel también sobre Milla.
Ese balón que no llega, da Murici. Baba creating a tunnel on Milla there. Y será saque de banda. La verdad es que siempre lo comentamos. And it's a throw in now. Lo de los tentáculos de Baba es tremendo, ¿eh? No te das cuenta y te mete un pie ahí y dices, pero ¿cuántos pies tiene? Es que contiene como varias piernas. Sí, la verdad es However, Baba is always everywhere, like as we call him, the octopus. Cualquier entrenador le gusta tener jugadores con esas características en el centro de campo, ¿no? Estaba buscando antes en esa faceta, Juanjo, perdona, yo creo que es uno de los mejores de la liga. Luego es verdad que le falta, pues, he's one of the best players in the league in that aspect. Of course, he does then have that thing in the sense that sometimes he loses some other balls, but for recovering balls, he is quite spectacular. Recupera muchos balones y quizá lo que estabas comentando es ese primer pase. Yes, he does recover many balls, and maybe that other aspect is what he should focus on. Que tras recuperar ese primer pase, no perderlo, ya él como jugador individual, pero sobre todo el Mallorca colectivamente, todavía será un equipo más peligroso, ¿no? Y lo que te quería comentar antes, estaba viendo un poquito Domingos, la altura que tiene, porque va a ser un duelo muy entretenido con Murici. Mide 1,91, o sea que tenemos Domingos, who I was looking at because he's going to have some interesting battles against Murici. 1.91 tall he is, so that's going to be pretty interesting to see him up against Murici and how they fare against each other. Está teniendo mucho más posesión el equipo de Quique, ¿no? El equipo local. Bueno, so more possession for the local team at the moment. De que le piten esa falta es otro rasgo. Foul, Danny Rodriguez there, who protests against that action. Es verdad que le cae alguna de estas faltitas. Sí, porque presiona muy alto, va siempre al límite, intenta recuperar los balones en zonas peligrosas. Pero bueno, no tiene que bajar esa intensidad, ¿no? Y luego lo que estabas comentando también. Yes, he definitely shouldn't bring down that intensity. Un poquito ya ese ritmo que trata de imponer el Getafe, y tras recuperación necesita hacer o enlazar 3-4 pases seguidos de tal forma que empiece a hacer jugadas colectivas, ¿no? Que perdemos el balón demasiado pronto en estos 13 minutos de partido. And at the moment, in these almost 14 minutes that we've seen the match, we do seem to be losing the ball too easily. So that's something we need to be focusing on as well. Foul against Jaume Costa there from Damian Suarez. Intentando el Getafe, pues eso, sobre todo entrar por las bandas, con Portu, con Damián. Aleñá también intentando ahí hacer daño, pero bueno, de momento sin ningún sobresalto importante. Bueno, sin importante ni no importante para la portería de Rajkovic. La pone ahora en largo. Otro duelo que va a buscar ahí Vedat Murici. Este sí lo peina, este sí lo gana. Viene so Vedat Murici there, this time he does win that battle. Buscando aquí a Enes Unal, el turco que la pierde sobre José Looking for Unal, who loses the ball against Copete. Finds Kangi, over to Danny. Bit too short. The ball is recovered by Getafe. Portu over to Alderete. El último en tocar creo que ha sido Bataglia, así que esto va a ser el primer saque de esquina del partido. And this is going to be the first corner of the match. After that attempted shot from Aleñá. And this could of course be slightly dangerous. En pocos pases se plantan prácticamente en portería contraria. Ya lo decíamos, ¿no? Tiene jugadores de muchísima calidad ahí arriba. Yes, as we've been saying, they do have very, very high quality players. And they're fast players too. Bueno, lo intentó Aleñá, que buscaba un pase, le salió un disparo flojito a las manos de Aleñá there, that was quite a weak pass into Rajkovic's hands. So Copete now playing with Antonio Raillo. Y ahora lo que decíamos, ¿no? Lo que decía Juanjo, pues intentar no tener un poquito el balón, aunque sea pues tocando un poquito atrás, que ellos no tengan, ¿no? la sensación de tener el control del partido y la posesión. Ahí está
And now obviously the aim as well to not allow Getafe to have a false sense of security and think that they are in control of the match. Franco Russo, pero bueno, están haciendo una presión fuerte, una presión alta y los jugadores del Getafe ahora encuentran bien a Kangili, ahí puede hacer Daniel Coreado, no estaba ahí tapándole un poquito el colegiado Alberola Rojas, no le dejó meter ese pase y el balón que termina finalmente en los pies de Copete. The ball ends up at Copete's feet there. Que busca romper ahí la línea, bueno, le metió un balón largo, era muy buena la intención, pero demasiado largo. Good intentions there from Raillo, but way too long. De Javier Aguirre, como diciéndole, eso es, hay que meterse, intentar romper ahí con un cambio de juego, Juanjo. Sí, yo creo que esto es Javier Aguirre praising that action, saying that that is what we've got to try and do, get in there with a change of dynamic and see what happens. Pues bueno, encuentra un hueco entre líneas o un balón largo a una espalda, en este caso lo ha intentado muy bien Raillo, y yo creo que eso es lo que tenemos que intentar hacer, ¿no? Cuando el Getafe adelanta su línea de presión y nosotros estamos moviendo de lado a lado, intentamos sobrepasar esta primera línea de presión, viene muy bien un cambio de juego, sobre todo a las espaldas de la línea defensiva, ¿no? Of course, against the defensive line, a bit of a change in direction and dynamic is always going to be a beneficial thing. But Mallorca in possession, defense and midfield in possession, over to Antonio Raillo. Sends the ball back to Rajkovic. Cabeza de Alderete a saque de banda, se queda tumbado sobre el césped. Alderete sends it into a throw-in. Está diciendo levántate ya, no le deja, vamos, ni estar una décima segunda en el Pablo Maffeo goes down there, but as soon as he does, the referee goes right over to him and also Aguirre and tells him to get back up and get on with it. Sobre el verde, sabemos que Aguirre no va de tonterías y enseguida le ha dicho levántate. Y ahora veíamos como Maffeo se dolía de un codazo en la boca. No es la espalda, así que si no es la espalda podemos estar tranquilos. However, we could see Pablo Maffeo there complaining about an elbow to the mouth, actually. Aguirre suda un poquito menos, pero bueno, es verdad que también estamos en invierno. Pero sí, la verdad es que no les deja respirar ni un segundo. Pero bueno, no solo los partidos, los entrenamientos también, vamos, está a un nivel de intensidad tremendo. Pero bueno, es lo que toca, y por eso están los jugadores haciendo esta grandísima temporada. Bueno, Vedat Murici, que vino a buscarla. Jugando a la derecha. So, Vedat Murici there. Para Franco Russo, con Baba. Passing backwards to Franco Russo. Baba and Dani Rodriguez. Back to Antonio Raillo. De nuevo con el Kaiser. El balón que termina atrás para Rajkovic, presiona the ball ends up backwards with Rajkovic. Unal putting the pressure on. And the recovery of the ball for Borja Mayoral. But he can't get past Antonio Raillo. Recovery for Getafe, Porto there on his tails. Asocia con Enes Unal, se gira Leñá, se hizo un pequeño lío, buscaban la falta, no la pita el colegiado porque no la había. Kangili que juega para Jaume Costa, regateando hacia el centro. They're looking for a foul, but the referee doesn't whistle anything because there was no foul there. Sí que es verdad, Juanjo, que hemos visto que el equipo quiere tener posesión y demás, pero no está encontrando esos espacios y el balón termina siempre ahí en los pies de Rajkovic. Él la pone largo y muchas veces ellos ahí sí que la están recuperando, ¿no? Sí, hombre, yo creo que en estas situaciones es cuando más en falta echamos a jugadores como Galarreta, ¿no? Que tiene ese punto. I think in situations like this we do miss players such as Galarreta. We're very good at creating spaces. Pero bueno, es lo que tenemos que intentar, es decir, vemos que hay un Getafe que está metiendo mucha intensidad y mucha presión en la zona alta. But we can see a Getafe that are really making things very intense. El Getafe lo mejor es intentar mantener el balón y mover al equipo contrario con circulaciones de pelota, ¿no? Está claro que so of course we've got to try and mobilize the opposite team and try and cut them off. A ver el equipo de Quique, ahí está controlando la. Let's see Quique Sánchez Flores' team controlling the ball in this now at the moment. Raillo dives on top of him, and of course that creates a loss of the ball for the Getafe striker. 0-0 on the scoreboard, 20th minute of the match. Vamos a ver que la baja es Bataglia quien ponía su cabeza, quiere poner el pie también Dani Rodríguez. Bataglia and Dani Rodriguez in possession for Mallorca. Murici trying to get in there too.
prácticamente que la recupera, recibió la falta el ganés. Balón, por tanto, para el Mallorca. Ball goes to Vale Mallorca now recordar, because of Dani, a que el foul último on partido, Baba. el Atlético de Madrid se fue lesionado, que fue esa lesión que no le permitió ir al Mundial y que bueno, que también nos alegramos de verle otra vez sobre el verde, además de titular, aunque ya lo hemos visto en estos amistosos, pero es algo que quizás ya se nos había olvidado porque realmente fue una mini lesión, sobre todo muscular, que fueron unos 7-10 días. Yes, and Baba also had a injury recently, which I guess because it wasn't he wasn't off for very long, maybe we have forgotten about, but it definitely was there. En ese momento sabía que se había lesionado, no sabía evidentemente el alcance de la lesión, pero a las puertas de una convocatoria para el Mundial, pues temía lo que finalmente se produjo, ¿no? El hecho de no poder ir, aunque fuera poquita cosa, ¿no? Pues bueno, la verdad es que fue una sorpresa y una pena. Por cierto, ahora una anécdota, Carles Aleñá, que ha venido a la banda y que se ha cambiado las botas. Yo dudo, Juanjo, que ningún jugador del Mallorca se atreva durante el partido a venir a la banda a cambiarse las botas. Aguirre le tira la bota a la cabeza directamente, yo creo que no. So I could see one of the Getafe players going to the sidelines and actually changing his football boots, and that's something that you don't see very often. Como para ver qué tipo de taco tienes que utilizar, a no ser que haya una lluvia. Yes, I mean usually players when they are warming up, that's when they decide what type of boots they need. But Mallorca are on the attack, looking for Balomafeo, but Portu cuts it off, and that is a shame because that was looking very, very good. Vedat Murici, el balón que terminó en los pies de Canguilí, y yo creo que casi era mejor que nos The pitara ball la falta. does end up at Kangin Lee. Sí, pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿eh? El Mallorca otra vez ha recuperado un balón y una transición rápida da sensación de peligro. Estas jugadas son muy importantes finalizarlas, ¿no? Quizá en esa situación que estaba Canning Lee frente a la portería, fuera del área, también es interesante los tiros, ¿no? Ya que tiene un tiro muy potente Canning Lee. However, players such as Kangin Lee are also very, very dangerous when they do kick from outside the goal-scoring area. De este partido diría que el Mallorca solo ha marcado un gol desde fuera del área esta temporada, ¿eh? En Liga, sí, lo estuve mirando, seguimos sin... El de Amat, debe ser el de Amat, ¿no? Sí, precisamente el golazo que marcó en Mestalla. Pues sí. Porque iba a decir en el Real Arena, pero ese no subió. Sí, exactamente. Pero sí, ¿no, Juanjo? Es un tema también a tener en cuenta, ¿no? Hay que probarlo quizá un poquito más, ¿no? Decir, yes, that is definitely a topic to take into account, to try shots that may seem less likely. Y está claro que muchas veces no vas con superioridad numérica, ¿no? Es importante finalizar jugada y tirar a puerta. Primero porque puedes meter gol, pero segundo porque finalizas jugada y das tiempo a replegar y a oxigenar al equipo, ¿no? Son situaciones que son importantes que se conviertan en... You do end up finishing those situations that can seem more difficult. But that was Carles Aleñá, who clearly followed our advice, but we didn't mean it for them, and he shot with his left foot from way out from the goal-scoring area. But Rajkovic was very well placed inside that goal, even though the ball was going out, and it was off target. Bueno, pues primer, digamos, disparo peligroso, o al menos con cierto peligro, Juanjo. Sí, es la primera jugada peligrosa en And that is the first dangerous shot of the match for sure. ¿No? Cuando recuperas el balón y haces esa transición rápida, no tienes superioridad numérica en ataque, pues evidentemente un tiro desde fuera del área, sobre todo cuando estás encarando la frontal, puede convertir en una jugada muy peligrosa, ¿no? Y en este caso con Aleñá. Because yes, any action that comes outside the goal-scoring area, you can always make into a very dangerous action. Baba que juega atrás para Rajkovic, con Baba passes backwards to Rajkovic. Copete, ahí al límite que ese balón salga, toca de primeras bien Canguilí para Jaume Costa. Copete there on the left. Atrás con This could be a good one for Mallorca now. Entering enemy grounds. Getafe recovers. Speed there from Franco Russo. No foul according to the referee. Yes, Copete today, who is on instead of Martin Valgent. No nos quedó muy claro, ¿no? En la rueda de prensa de Javier Aguirre, que ya dejó pues en duda, ¿no? Su participación en Pontevedra.
And yes, Javier Aguirre in the press conference did not really clarify whether we would be seeing Martin Valgent in Pontevedra for the rematch. Empezado a correr o a hacer carrera continua y que no lo había visto sobre el verde. Ha dicho, cuando salga de la rueda de prensa, además fue gracioso, llamaré al médico para preguntarle porque no he visto a alguien correr, pero bueno. Espérate que recupera la pelota Canguilí, la va a poner buscando aquí. Canguilí recovers the ball, he is going to shoot, but there's that rebound there. But Marishi fouls Jenner, and that is going to be a yellow card for dangerous play. That almost happened at the penalty point. That shouldn't have been dangerous, but Getafe really did make things difficult for themselves there. Pero es verdad que el remate del Kosovar ahí pues al límite y le cayó la cartulina amarilla. No sé si un poco excesiva. Un poco bueno, bastante excesiva. We wonder whether that yellow card was slightly harsh, a measure to follow. Yo creo que ha sido muy riguroso, ¿no? Totalmente. Sobre todo porque es la primera jugada, quizá un poco. Y la primera amarilla del partido es, no sé. A ver. Levanta la pierna por encima de la cintura, justo cuando el jugador va a despejar con la cabeza, pero vamos, es una jugada que claramente se ve que va a por el balón y se adelanta al jugador contrario. Yo creo que yes, it does seem obvious to us that Vedat Marishi was going after the ball and not the player there, but of course that's it's not our decision to make. Es que ahora te condiciona mucho el juego de Murici, porque es un jugador que va a peinar todos los balones en un salto de cabeza, que pueda sacar un poquito más el brazo y de con un codo, pues ya te expones a que te saque una segunda tarjeta. No creo que le haga mucha gracia a Aguirre, y de hecho ahora lo estamos viendo que habla con el cuarto árbitro, que no le ha hecho mucha gracia. Es que ha sido riguroso. Y otra vez Portu, qué velocidad tiene ahí en esa banda izquierda. And Portu there, very, very fast on the left wing. Claramente que es del portero, pero con Portu dices, uy, vamos a ver si va a llegar o no Rajkovic. Es que como tenga un metro de ventaja, se convierte en una situación muy, muy peligrosa. Es que lo que decías antes también, ¿no? Apuntabas ese dato, ¿no? De que los dos equipos tienen un esquema de juego muy parecido. Efectivamente, tres jugadores. And again, something we have been saying, that both teams do display very similar dynamics. Muy abiertos y con muchísima presencia ofensiva, mucho más que te diría que los del Mallorca. Bueno, pero si no recuerdo mal, el Getafe creo que lleva 12 goles en lo que llevamos de competición. Creo que el Mallorca lleva 13. O sea, estamos más o menos a la par. Somos equipos que tenemos presencia en ataque, pero que no somos muy... But there is a lot of presence in attack from these the both teams, and especially from Mallorca. But I think we will definitely have our opportunities to shoot at goal. Estaba últimamente que marcaba la primera de cambio, pero el Getafe en contra tiene ese problema. Bueno, un remate también de cabeza peligroso ahí de Nesunal, que terminó en las manos de Rajkovic. Vuelve a insistir el equipo de rebound there from Unal, which ends up in Rajkovic's hands. A 0, Luis Milla que la mete a la frontal del área. La ventaja aquí para Copete con pierna derecha. Advantage to Copete with his right foot. Se lo pincha, lo baja, perfecto. Canguilí que se va al suelo, saque de banda para ellos. La pone rápidamente. And it's a throw-in for Getafe at the moment. Círculo central. Este para Alderete, levanta la cabeza, la pone por abajo con Unal, de primeras para Borja Mayoral, de nuevo el turco, ahí está. Unal over to Mayoral. Adentro, Russo que pone el pie. Russo gets a foot in there to defend. Cualquier pie, cualquier caída, ay, qué miedo. Es que enlaza muy bien, And any of those kind of touches on the ball are always pretty scary. Los espacios, Qué buen balón ahí del Dani Rodríguez para Pablo Maffeo. La carrera le falta. Dani Rodríguez over to Pablo Maffeo. Se lanza con todo ahora Omar Alderete para enviar a saque de banda, pero esperó el momento justo. Alderete sends it over to a throw-in. De Pablo Maffeo. Se le ve con ganas de volver a su nivel previo a la lesión. Ya sufríamos, Dani, tú y yo en ese partido frente al Bolonia, cuando lo vimos salir, que salió con todo, fuera amistoso, fuera un partido de entrenamiento, de cada salto que daba parece que lo dábamos nosotros o sus vértebras. Y míralo, ahí está de nuevo en el 11 Yes, it is great to see
Pablo Maffeo again. We remember when we saw him in that match against Bologna, and that leap that he did that eventually did cause him quite a lot of pain, of course, when he had those vertebral fractures. It is fantastic to see him there, just going all out once again. Pero claro, lo que tú dices, Juanjo, ¿no? Condicionado y esto no nos gusta. Y además los jugadores del Getafe no van a ser tontos y a la mínima van a quejarse al But of course, something that is not a good sign for us, and which we don't like to see, is a Maurici with a yellow card that will, of course, have to be more cautious now with his actions as the match goes on. Todavía no ha sido capaz de llegar con cierto peligro a la portería de Avisoria. And of course, another thing that we are not so fond of seeing is that Mallorca haven't really been able to get to the other goal in a dangerous way yet. Levanta la bandera el asistente, así que va a ser de nuevo balón para ellos. Hablábamos antes, Dani, de que se había perdido el Mundial por esa lesión justo antes del parón por el Mundial de Qatar, y el que también se perdió el Mundial fue Damián Suárez, que ha sido una de las principales novedades en estos últimos 10 días para Quique Sánchez Flores. So Damián Suárez also missed the World Cup because he was injured. Hace 10 días contra el Real Madrid, que se firmó en tablas, y que bueno, hoy vuelve a ser de la partida de Quique Sánchez Flores y lo vemos en ese 11 titular, así que fueron varios los jugadores que por una lesión previa a que hubiera el parón se perdieron in the starting lineup as well. Sí, el futbolista uruguayo está Portu que la mete, peligro, sale Rajkovic. And there's danger there from Getafe. Rajkovic comes out and manages to cut off that scary, dangerous moment there. Muchísimo peligro de Portu, cerquita ahí del piquito del área, entraba A very central shot there from Portu that was going very well angled. En cualquier caso también había hecho Rayo un buen trabajo ahí, evitando que el jugador tuviera fácil ese remate. Se le escapa, se controla Cangeli, no era fácil en cualquier caso engancharla, y vuelve a ser balón para ellos, como decías, Juanjo, ellos están empezando a llegar, empezando a avisar. Back to Getafe now. Sí, además ahora estaba viendo la repetición de eso. And everybody is expecting it. We need that lucky shot now ourselves. We need to show who we are and that we're still here. Pensar si salir o quedarte son realmente peligrosos. Valiente el portero del Real Mallorca, muy seguro. También bajo palos. Ahí está Copete encontrando a Vedan Murici, jugando bien. Very confident though, Rajkovic still. Y otra falta que le cae al Kosovar, que se está ya quejando. Another foul there on Vedan Murici. Cuando ves que te pitan todos los duelos que estás haciendo. But it is very disheartening when you see that all the battles that you are facing are being whistled. Sí, ahora se estaba ya desesperando. Hemos visto el gesto que levantaba el brazo ya y miraba al cielo, por decirlo así, Vedan Murici, porque yo creo que ahora, haga lo que haga, cualquier jugador del Getafe, como tú bien decías, Juanjo, aprovechará la mínima para recriminar. Pero es que ves las acciones de los duelos que mantiene Murici, pero es que se le ve con una potencia, se le ve una comparación en este But caso. even so, I can still just watching Murici there, especially if you compare him to the people he's dueling against. The power and the potential that Murici has is extremely impressive. But Borja Mayoral is in possession. Opens up to the right, and Gene is on his own at the moment. Saque de puerta. Bueno, pues lo mejor fue ese mal centro de Gene, porque la había podido controlar, tenía tiempo de hacerlo, quiso ponerla de primeras, no era una mala opción, evidentemente, pero el centro, la verdad es que bastante pasadito. Sí, el centro no ha sido bueno, pero lo que pasa es que... However, that was too long a pass, luckily. Prácticamente está dominando el juego, se está acercando ya peligrosamente a la portería. And yes, we can't deny for the last couple of minutes, Getafe have been dominating the match, and they are approaching more and more the opposing goal. Rajkovic, que hoy se habrá encontrado con dos amigos suyos de la selección, porque tanto Maximovic como Mitrovic, que están en el Getafe. Bueno, de hecho ha sido la primera vez que el Getafe ha tenido dos mundialistas, que de hecho comparte selección con Rajkovic, con Serbia. No sé si tú has podido ver ese encuentro desde ahí, que a lo mejor has tenido oportunidad o lo has visto saludarse, o quizás no, a lo mejor todavía no se han podido saludar.
No, bueno, sí, igual sí que se han saludado, pero es verdad En que el como túnel de vestuarios, a lo los mejor. porteros salen primero a calentar, pues y hacer un calentamiento muy alejado, ¿no? Del otro campo, pues no se han saludado ahí, igual lo han hecho en el túnel, pero como no estaba yo ahí, pues sí que seguramente se habrán saludado, y si no tendrán ocasión de hacerlo cuando acabe el partido. Están los dos en el banquillo del Getafe. Rajkovic de Lots titular of en el talk Mallorca, at the pero es moment un about buen whether encuentro también el que Rajkovic has been van a tener saying hoy, ¿no? Los had any jugadores conversations serbios. with other players Una that he falta has más a favor del played with Getafe. previously in the past in other Provoca teams. Portu. Zona ahí de 3/4, minuto 36. No Vamos a ver, chivaba. porque sube al So delante. Sí, dime, 36th Victoria. Que no minute chivaba, of the y mira match quién dice en el now. pantallón que Vedan Muriqui ha cometido 4 faltas en lo que ha empezado el partido. 4, vale, sí decía yo. Es que 4 faltas y una amarilla. Sí. So just looking at our cheat sheet here, we can say that Muriqi has caused 4 fouls since the match began. Luis Milla there trying to shoot. Mallorca defending with almost everybody they have. Podéis hacer la idea de lo bien que la ha puesto Luis Milla. Lo que se le estará pasando por la cabeza a Quique Sánchez Flores, ¿no? Con esa falta. Que fíjate, Claro, es que imagínate que has enviado los centrales al remate. Arriba, y te la ha tapado Canning Lee, creo que sin saltar incluso. Yo creo que no se ha movido. Sí. No se ha Yes, movido. that wasn't an on-target shot from Luis Milla there. Canning Lee barely even had to jump to be able to defend that. Ganando metros por esta parte derecha, asociándose con el catalán, tocando de nuevo a los hombres de la zona de medios. Algovia que abre a la izquierda para Omar Alderete. Algovia opens up to Alderete. Fácil para Raillo. Raises his head, easy pass over to Raillo. Para que salte Muriqui. No ha sido falta y sorpresa en el Coliseo Alfonso Pérez. Ahí está Portu jugando para Algovia. Portu playing over to Algovia. Conduciendo la pelota sin demasiada prisa. Ese balón que le cae aquí a Anis Unal dentro del área. Cuidado delante de Franco Russo. Le quiere Ball pegar falls to Unal inside the goal scoring area. It's a left-footed shot. A Anis Unal dentro del área, porque lo hubiera podido pegar perfectamente con la pierna derecha. Bien Franco Russo en cualquier caso. That was definitely a wasted opportunity, though. He could have kicked that with his left foot. Tengo la intención de que tenía espacio suficiente para pegarle. Quiso volver a driblar y acomodarse la pelota a su pierna zurda, y ahí es donde ya se enmarañó todo y la terminó perdiendo Juanjo. Pero otra llegada peligrosa del Getafe. But even though they lost it in the end, that was definitely another dangerous approach there. Desde atrás, precisamente a cortar esa jugada de Unal, muy bien en Rodríguez, y luego menos mal que Unal no le ha pegado con la pierna menos fuerte, ¿no? Porque después de ese control le podía haber pegado, como tú dices, y hubiese sido una ocasión importante para el Getafe. Vamos a ver si el Mallorca se puede, ¿no?, quitar ahora ese So let's see if Mallorca can take that bit of pressure off them, that Quique Sánchez Flores team pressing on them currently. Portu is on the left-hand side into the centre, finding Luis Milla. Short pass over to Aleñá. Aleñá once again. Central pass to Enes Unal. Javier Aguirre scratches his head there, looking for some solutions, trying to stop that domination from the other team. Pero me quedo con la frase que le dijo a nuestro compañero Dani Barjacoa en el último partido en Irún, que le dijo: tengo ganas o quiero volver a sentirme importante. Yo creo que ha pasado como un tramo en el que era más revulsivo, que salía desde el banquillo. Danny Rodriguez as well said a very poignant sentence to Javier Aguirre after the last match, who said he wanted to feel important in the team again. Of course, I think maybe he had blended and faded into the background slightly in recent matches, and that, of course, is not ever what somebody who's a midfielder or can also act as a striker ever wants to the image that they ever want to give. Del Mallorca, ¿no? Y sí que es cierto que, pues bueno, desde el año pasado también, pues no encontraba su mejor forma, hacía todo lo posible, porque sí que es verdad que es un jugador que no se le puede negar que se deja la camiseta en el campo,
pero luego más allá I mean, he no is a tenía player esa suerte, who ¿no? undeniably actually gives everything and leaves everything on the pitch. Este puede ser bueno el centro, Over to the right with demasiado Jaume largo, Costa. tocó, yo creo que en un defensor y por tanto va a ser saque de puerta. And that is going to be Penalti, ball penalti, to the ha pitado goalkeeper. penalti, But that Ha is a pitado penalty. a favor del Real Mallorca. Yo decía, se había pitado And that saque is a de puerta penalty previsto in favour claramente, que of se iba Mallorca. a Canguil a buscar la pelota. Bueno, pues vamos a ver la acción repetida. Yes, Y otra I vez had vamos no idea that was los going to jugadores happen, del but I Real could see Mallorca, Kang In Lee going to Jaume pick Costa. up the centro de ball. Jaume Costa, Ni intenta entendido. tocar en la mano de alguien. Sí, Jaume Costa lo ha visto claramente, claro. porque de hecho ha señalado así, pero yo en la jugada, en el momento de la acción, Jaume no me he Costa dado saw it cuenta. clearly Si no, because Jesús, he que nos mentiría. pointed right Mi at vista no me it. ha permitido verlo, But todavía. that is Muy definitely rápida not something y I la verdad es would que have parece pointed out Mira, myself. a ver. Pues yo creo que debe ser con Damián, ¿no? Que le toca en la mano. Es verdad que el jugador yo creo que tiene el brazo bastante extendido. Uf, Si le sí, toca, de todo, de es todo. claro, ¿no? Sí, No, no, sí, sí, sí. tiene, Vale. sí. No, escúchame. Yes, porque watching le it va a dar back, con that una is a raqueta de clear tenis, en plan, penalty. estaba Pero así es que- totalmente abierto. Pero es que además el jugador comete Yes, un the error porque hand there ataca completely a Jaume outstretched. Costa Lo con las encara, dos manos atrás, abierta, sí, pero no, hace así. primero con las dos manos atrás y luego la saca. Y la saca, sí. Incomprensiblemente, es un penalti claro. Bueno, y un tema importante, normalmente los lanza Vedá Murici, pero Canguil Lee se ha ido rápidamente a buscar la pelota y va a ser, vamos a ver. So Kang In Lee has gone very quickly to get that ball. Es increíble. And VAR just disallowed that penalty, just cancelled the penalty. The referee picks up the ball and said they're going to cancel that decision and revert that. So please, you guys in the stadium, you've got the Yo creo que ha pitado un fuera de juego, ¿no? the watching it back. Can you please enlighten me, because I really am struggling to find sense of this. Lo que ha pitado ahora mismo, está poniendo la pelota más adelante. Es que yo lo voy a contar porque a mí en directo me lo había parecido, pero como la jugada ha sido tan rápida, no lo he podido contar. Y a mí me daba la sensación que Vedá Murici venía de posición antirreglamentaria. Que el fuera de juego que ha pitado es ese toque de tacón de Vedá Murici en el So inicio de that la jugada, offside is that heel touch from Vedá Murici when he leaves it over for Kang In Lee. So right at the beginning of that action, I did think that Maurici was a tiny step forward, and I guess VAR has gone over the whole action right from the start, and that's what they've seen. Yes, that is a real shame and very annoying coincidence that this always has to happen to us. A favor del Getafe, le piden claro la cartulina amarilla porque la falta es de Canguil Lee. Se están rodeando al colegiado los jugadores del Getafe, que dice que evidentemente hay falta y nada más. So the Getafe players now surrounding the referee for a new action, saying that there's clearly only just a foul and nothing else. Bueno, Vedá Murici pues inicia esa jugada y al poco tiempo pues ya llega ese centro y llega ese penalti. Pero lo que tú decías, Juanjo, siempre nos pasa a nosotros. Siempre a nosotros. Yes, it does always seem, Juanjo, that it is just us. Cuidado porque siempre está acostumbrado a saltar y a ganar la posición extendiendo los brazos, pero tiene que tener mucho cuidado. En esta última falta estaba ahí también, ¿eh? Sí, ya digo, es que va a estar al límite todo el partido. Además es el típico jugador que no puedes cambiar, evidentemente, aunque tenga una cartulina amarilla, pues no puedes cambiar. Si vas ganando 0-2, pues igual sí que no te la juegas y le das un poquito de descanso, pero con 0-0 lo tienes que mantener. O sea, eso está claro. Es un jugador que tiene que estar en el terreno de juego, pero sabiendo ya que tiene una tarjeta, que jugamos en campo contrario, que la gente Of course, it is very difficult for Vedá Murici now because we are playing in an away field, and we know that he's now got a yellow card, so he's going to have to be very with everything he does. Recordaros que la etapa de Guerra en que empezó aquí con un penalti de Franco Russo pitado por el VAR, también por manos, en un disparo que desde fuera del área, Russo que se fue a proteger la cabeza, le dio en el codo, pitaron penalti. Hoy ha sido, pues, let's remember as well that the last time we played here, there was a penalty after an action by Franco Russo. But it is what it is. 0-0 at the moment. We're now on extra time of the first half.
Y Victoria, ahora ya me queda la duda, ¿no? De si hubiera sido penalti, si lo hubiera tirado finalmente Kangin Lee o si hubieran hecho la de siempre, ¿no? La de dejársela a Murici al final. Tú lo has visto mejor que nosotros o lo has visto antes, que lo ha cogido Kangin Lee, pero estamos tan acostumbrados a que uno coge el balón y después siempre es Veda Muriqui, pero al ser Kangin Lee me ha creado más dudas. Bueno, se acaba la primera parte. And there we go. That is the whistle to indicate half time. Termina esta primera parte con empate a 0. De momento sin goles, pero con un final, la verdad que So this half ends 0-0, but quite a controversial end to the first half because of that VAR action cancelling that clear penalty because of a previous offside action from Vedat Muriqi. Players enter changing rooms and it is currently 0-0. En el marcador, al menos en esta primera parte, veremos si se resuelve el encuentro en la segunda parte. No sé si ahora parecía que estaba lloviendo, no, está lloviendo, ¿no? Sí. So it actually seems that it started to rain there, or is it the sprinklers? Yes, it might be the sprinklers. So we're seeing that very narrow angle there, and that was quite a shock to the system for me. Saludaba a alguno de sus ex compañeros y sonreía. Bueno, Juanjo, a ver qué pasa en esta segunda parte. Sí, a ver, el Mallorca está claro que no ha hecho una buena primera parte. El Getafe ha tenido más posesión del balón. It is clear that Mallorca haven't had the best of starts. Una o dos ocasiones con cierto peligro. El Mallorca no ha sido capaz en estos primeros 45 minutos de llegar en una sola ocasión con cierto peligro a la portería. Mallorca haven't really been able to make any dangerous actions in the whole of these 45 minutes. But it is 0-0 at the moment. We do know the potential that Mallorca can often display. Primeros minutos podemos decir que la línea de centrocampo nuestra no estaba, ¿no? Porque recuperábamos un balón, enseguida nos plantábamos en 2-3 toques arriba, no hemos sido capaces de temporizar un poquito más el juego, intentar enlazar y hacer jugadas un poquito más elaboradas, que de alguna manera rompa el ritmo también del Getafe. Es decir, parece que como queríamos cierto nervio, ¿no? A la hora de tener el balón en los pies. Vamos a ver si con las indicaciones de Aguirre en esta segunda parte somos and let's see if with a talk from Aguirre in this second half we can revert this situation and hopefully get some points on the board. Con esa segunda parte del Real Mallorca Getafe. And we'll be back with you very soon to bring you all that action.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així.
Pues ya estamos de vuelta después de esta pausa en Play Ray Live para ver esta segunda parte del Real Mallorca acompañada por So mi we compañero are Dani back Barjacoa, here que in our Play Red Live con ese program. penalti I'm todavía accompanied by muy Juanjo luminoso y Dobles. con ese gusto agridulce, por decirlo así, con esa hora agridulce por esos últimos 3 minutos de partido que hemos visto ese penalti que cometía Damián Suárez cuando iba a poner el centro Jaume Costa, que después ha sido anulado por un fuera de juego previo de Vedat Muriqui, que ha sido un poco incertidumbre. Primero porque no habíamos localizado de dónde venía el penalti, porque la cámara que enfocaba a Damián Suárez estaba de espaldas y no lo veíamos. Y después porque tampoco sabíamos por qué Yes, that controversial action there and decision to cancel the penalty. Con el caramelo en la boca, ¿no? Porque sí que es cierto que el penalti Yes, that was definitely a bit of a downer for all of us, of course. Es lo que decía Dani, ¿no? ¿En qué momento nos vamos a retrotraer a una jugada anterior y nos va a anular ese penalti, ¿no? Porque solo veo que le pasa esto al Mallorca, ¿eh? No he visto otros equipos que se vayan tan atrás para anular ese penalti, ¿no? Bueno, tendremos que convivir con eso y bueno, sobre todo ahora muy pendientes de Muriqui porque tiene esa tarjeta amarilla y los del Getafe yo creo que van a ser listos, un poco perspicaces. But of course, we will be keeping an eye out for that now because Muriqi is on a yellow card, and we will have to, and obviously the Getafe players will try and make the most of that. Yo creo que las indicaciones que le podrán dar desde el banquillo, que no vaya tan al límite en esos duelos aéreos, ¿no? Es un jugador muy importante en la faceta ofensiva del Mallorca y estamos esperando a que tenga esa primera ocasión de gol. Ya lo hemos dicho antes, ¿no? El Mallorca en estos primeros 45 minutos no ha estado bien, ha estado defensivamente bien, pero Mallorca have been good defensively in these first 45 minutes, but not very good at getting closer to the opposing area. El marcador va 0-0 y a ver si somos capaces de crear una situación y sobre todo de materializarla, ¿no? So let's see if we are capable of creating one of those situations. No sé si ya no se escucha porque en unos instantes yo creo que ya va a arrancar ese partido. Recordar que todavía seguimos 0-0 en el marcador, que ha habido un penalti que había invitado a favor al Mallorca que al final ha sido fuera de juego previo de Muriqui y bueno, lo que decíamos que el Yes, we tiene esa have tarjeta that amarilla, disallowed que esperamos que sea penalty inteligente there. como para que no acabe en un castigo mayor y si no también tenemos la opción de And we are going to just hope, of course, that Muriqi is cautious enough to not end with a more severe punishment than the yellow card he's already on. Luego también no lo hemos comentado, ¿no? Pero todos sabemos la importancia de jugadores como Pablo Maffeo y Jaume Costa en la banda, buscando esa verticalidad, esa profundidad, prácticamente en estos 45. Of course, we do have players such as Jaume Costa on the wings who are very, very good at vertical play, and we've barely seen them be able to bring that out to the forefront. Creo que es un centro de Pablo Maffeo en el primer minuto que le pone a Muriqui. Pero quitado de eso realmente que no hemos visto al Pablo Maffeo que estamos acostumbrados de desbordar y con eso y por la banda, pero bueno, queda mucho 45 minutos que son muy largos y puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Sí, es lo mejor, es lo que decimos. Vamos 0-0, está claro que no hemos tenido nuestros But yes, we are 0-0 at the moment. It is true we haven't had the best first 45 minutes, but we all know the potential that this team has. Hacer lo que todos sabemos, ¿no? Sobre todo eso, que jugadores de banda como Pablo Maffeo o como Jaume Costa sean capaces de buscar esa profundidad y poner esos balones para rematar Muriqui, ¿no? Luego también Canning Lee tampoco ha tenido una participación muy... Also, Kangin Lee has not been able to have very much active participation. Al área contraria, pero todos sabemos todavía que Canning Lee puede aportar mucho más, ¿no? Sí, tenemos jugadores. And we all know that Kangin Lee can definitely provide a lot more. O ver en esta primera parte, Dani, ahora creo que nuestro compañero ya nos escucha. Sí, yo os estoy escuchando desde hace ratito, estoy aquí escondido, ¿no me veis? Yes, I am here listening, definitely. Sí, pero si me criticáis, yo os estoy escuchando, ¿eh? No, jamás. Bueno, fuera bromas, vuelve el Mallorca ahora, vuelve también Vedat Muriqi, que se pone la camiseta que... So Vedat Muriqi is on the way back. Saludar a Mitrovic, salen también los jugadores Just making the most of it to say hello to Mitrovic there. No changes on either side at the moment. Para cerrar ya un poco con el debate del que hablabais del gol anulado del penalti anulado
al Real Mallorca. Yo creo que esto también se solucionaría pitando el fuera de juego cuando toca. Es decir, yo lo de dejar seguir las acciones hasta ver a dónde llegan y tal, si ha sido fuera de juego, pues oye, que le digan al árbitro, mira, fuera de juego, pues se pita y... At the end of the day, it is all about where you position yourself in this debate. It's quite difficult and quite tricky, of course. Luego la gente se encabrona y con motivo. Sí, y además yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? Que le piten enseguida o que le chiven que se ha cometido ese fuera de juego y no deje que la jugada vaya más allá, ya no solo porque luego va a anular el penalti, lo que siempre decimos, ¿no? Y una jugada al límite que se puede lesionar a un jugador cuando ya esa jugada está anulada, ¿no? Pero bueno, esto es lo de siempre, la pescadilla que se muerde la cola. Así que nada, of course, this at the end of the day, this kind of debate is one of those of the fish trying to bite its own tail, of course. But it is Getafe now with the first touch on the ball. Pared con Milla, Porto que buscará línea de fondo, quiere poner el centro, delante tiene a Maffeo, ahí está el centro buscando a Leñá, la ventaja de Copete que pone la cabeza, viene ahí con un problemilla Bataglia, pero puede jugar con Dani Rodríguez. Bataglia there having a couple of problems, but he can play backwards. Maffeo there as well. Milla and Rodríguez. Abriendo el juego a la izquierda para la incorporación de Copete que ya pisa el territorio azul. Copete now in enemy ground. Back to the start for Javier Aguirre's team. La cabeza de Gene viene a ponerla con el pecho Unal, se va al suelo Baba, recibe la falta Unal there. And there's going to be a foul on Baba. De Javier Aguirre. So the ball goes to Mallorca. And let's see what it is for us now in this second half. Mallorca do need to take an obvious step forward if they want to create any sort of damage in this match. Delantero del Real Mallorca, ex como decíamos antes del Getafe, gritos de Ángel Ángel. La va a poner Canguilí, ahí está, pierna izquierda, puede ser bueno el centro. Canguilí is going to start play. Rechaza en Esunal, el balón directamente que sale por la línea de banda muy cerquita del área técnica de Javier Aguirre. Te preguntaba Juanjo. The ball goes out very close to where the Mallorca bench is. So Juanjo, what do we do? No, a ver, está claro, el Mallorca tiene que dar un pasito más adelante, lo hemos comentado. No, of course Mallorca need to take a step forward, there's no doubt about that. Pablo Maffeo no ha aparecido prácticamente en los primeros 45 minutos, la línea de centro de campo tampoco ha tenido mucha participación en el juego, nos hace falta un jugador que distribuya un poco más, que da más juego en ataque. Quizá con we do need somebody who gives us more action up front. 45 minutos todavía, vamos a ver si el Mallorca cambia esa tendencia que ha tenido en estos primeros y somos capaces sobre todo de acercarnos con peligrosidad. Let's see if Mallorca can change that dynamic around. Ese balón que termina en los pies de Franco Russo. Presiona Mayoral, el balón para... The ball ends up at Franco Russo's feet now. Copete que pisa la pelota, la pone arriba para Vedan Murici, no puede llegar, la ventaja para la defensa. Será el nuevo balón para el Getafe. The ball goes to Getafe once again. En el círculo central le sale el paso Baba, abre a la izquierda. Central circle to Milla. Alderete, con Domingos Duarte. Over to Alderete, playing with Domingos Duarte. La pisa línea enemiga, encuentra el pase de primera Saleñá, de nuevo Algovia atrás. Y el Getafe, Juanjo, que parece que sale un poquito con la misma dinámica, ¿no? Tener la pelota y Getafe at the moment trying to stick to their same dynamic, unsurprisingly. But to be careful there. De Enesunal, así que ese balón, por tanto, para el Mallorca. Sí, balón peligroso, ese filtrado ahí a la espalda de los centrales del Mallorca. El Getafe prácticamente desde el minuto 27-28 de la primera parte ha puesto prácticamente el juego, no con mucho peligro, pero sí acercándose peligrosamente al área contraria, ¿no? Esto es precisamente lo que queremos de nuestro Mallorca, ¿no? Atención a ese saque de falta. However, these more daring actions are exactly what we hope to expect from Mallorca. El remate
Ball falls to Aleñá into Rajkovic's hands, but that was dangerous for sure. And Mayoral left it there behind him for Aleñá. Yes, I don't think we were very good in our defense there. Y bueno, hemos visto que en estos 4 o 5 primeros minutos de este segundo tiempo es el Getafe el que se está aproximando con peligro, ¿no? Si esto sigue así, And now it does look like it's Getafe who keep getting closer and closer dangerously. Y como decía, están ahí Antonio Sánchez, Ángel y Amat. Los hombres que pueden salir en esta segunda parte. Sí, del Getafe decía, no hay ningún jugador con tarjeta, ¿verdad? No. And actually, at the moment, there are no Getafe players on any yellow cards. Again, a beneficial thing for them. Y además en la primera parte, en el primer tramo de la primera parte, que la Cuidado, cuidado, que viene el Getafe. But be careful with Getafe here, and they're looking for a penalty here. Se queda en cualquier caso Aleñá, me parece que ha sido tumbado en el césped, levantado la cabeza ahora para Aleñá down on the ground. Ya me da miedo todo. Sí, sí. Dani se ha vuelto como yo, se lo he pegado ya. Me la ha pegado, sí. Se tira incluso mucho antes de que llegue Baba, incluso. And in fact, he throws himself on the ground ages before Baba even reaches him. Está siendo valiente, ¿eh? La primera parte hemos visto también algunas jugadas de Porto en la que no ha pitado. Cuidado, peligro, ahora sí, peligro para marcar el gol. Danger there, and there goes the goal. That is a goal for Getafe on the hand of Borja Mayoral. Le está persiguiendo Bataglia, reclamando. Bataglia is following the referee there. Si es que ha podido haber algo, pero de momento el tanto que sube al marcador Borja Mayoral, que se encuentra esa pelota, ese buen pase, se planta delante de Rajkovic, que ahí sí que no perdona, poco podía hacer el portero más que aguantar. And there's very unforgiving there from Borja Mayoral. There was little that Rajkovic could have done. De Borja Mayoral, el 1-0. Ahora yo creo que Aguirre le está diciendo a Bataglia. 1-0 now, and Aguirre speaking to Bataglia. Que estaban reclamando compañeros ahora cuando se enseñe la repetición, que se estarán centrando todavía en la celebración. No sé si Bataglia se estaba quejando de una posible falta, pero bueno. I think Bataglia was complaining of a possible foul, but we have to say we didn't see anything. ¿Qué jugador ha sido el Getafe que arrastra muy bien? Saca a los centrales del Mallorca, saca a Raillo, no sé, y luego al arrastrar a estos centrales, al dejar el balón entre las piernas, prácticamente luego con esa pared deja a Borja Mayoral 1-1 contra el portero, y la verdad es que define muy bien, Lo veníamos diciendo. But yes, Borja Mayoral was left in the end 1-1 against the referee. Contundencia en defensa, y finalmente el Getafe ha conseguido marcar su gol, ¿no? And we have kind of been on a par defense-wise, but in the end, it was Borja Mayoral against the goalkeeper, and he won the battle. David Soria. Ahora Copete nuevamente lo intentaba meter dentro del área, sale por línea de fondo. Bueno, pues Juanjo, ahora sí que nos queda. Comes out on the end line. So all we've got to do now is rise up to the battle. Yes, there's a long way to go in the match, of course. Lots of time to come back from this and to do some damage. But of course, we need to change this playing dynamic that we have been demonstrating up until now. Aleñá once again in the front of the goal-scoring area. Nearly scored an own goal there, Mallorca. Very dangerous central pass there. Que no se termina de levantar de ese golpe. Saque de esquina para el Getafe. Otra clarísima para el equipo de Another corner for Getafe. Very clear opportunity for them once again. No sé si era Aleñá, la verdad es que tenía incluso posibilidad de tiro.
ha sido generoso dándosela ahí a Borja, pero evidentemente el Getafe está en sus mejores Yes, that Getafe player even had a chance to shoot himself there. He very generously left it for Borja Mayoral. Evidentemente que ahora hay que aguantar como sea y no encajar evidentemente el segundo tanto y a partir de ahí intentar reaccionar. De nuevo la meten dentro del área, la cabeza de Bataglia para enviar de nuevo Once again in the goal scoring area. Aguirre no va a esperar más y va a meter a Ángel Aguirre is not going to wait any longer, and on he brings Ángel Rodríguez. So let's see who Ángel is going to come on to substitute. Ahora empuja el coliseo Alfonso Pérez, sabiendo que ahora es el momento de matar el encuentro. Ahí está el centro, ese balón que se pasea. And we know that now is the moment to finish off these moves. Damián que la vuelve a meter al otro costado, la aparición de Milla. Damián puts it in the other side now. Que la mete atrás, el balón que lo passes it to the back. Control y ahora el árbitro sí para el partido para que puedan atender. And now the referee stops play to see to the Mallorca player. Hacer o no ese cambio porque como decíamos, recordemos que está Ángel Rodríguez ya preparado con el dorsal 22 para entrar en el terreno de juego. And play stops as Ángel Rodríguez is ready to enter that playing field. Se va Bataglia, por tanto, cambio ofensivo. Dani que se va a ubicar ahí en el centro del campo si es que se termina de recuperar. Ángel que se va arriba con Murici y Canguilí también formando ese tridente. Ahora veíamos una conversación entre Rayo y Copete, me imagino que estaban comentando la jugada esta del último gol del Getafe y los dos asentían con la cabeza, que me imagino que ya se han dado cuenta de dónde... Sí, son jugadas rápidas que uno quiere ir hacia adelante para achicar espacio, pero yo creo que en esa situación, yendo los dos hacia afuera, los ha arrastrado muy bien el Getafe y ha creado ese espacio luego que ha sabido aprovechar muy bien Mayoral, ¿no? Of course, we did accidentally create that space there that then Borja Mayoral undoubtedly took much advantage of. Llegar a la portería con peligro. De momento la vuelve a tener el Getafe. Ahí está jugando. Getafe has the ball once again. Abriendo a la izquierda para Omar Alderete. De tacón, se equivoca ahí en el pase, recupera la pelota al Mallorca que la pone rápidamente en movimiento. Baba muy presionado, puede jugar para Canguilí. Baba, lot of pressure on him there. Con Baba, el ganés perseguido ahora por dos jugadores, se encuentra bien entre líneas aquí a Kosovara, Vedat Murici. De nuevo Lee a la izquierda con... We find Vedat Murici once again. Antonio Rayo para ganar metros. Antonio Rayo, they're gaining meters on the pitch. Largo. Ellos que la despejan y que además se la quedan. Balonazo de Damián. La ventaja aquí con el pecho de Rayo, bien expeditivo. Advantage for Rayo there. Recibe la falta, la vio el árbitro, también el asistente. Balón por tanto para el Mallorca. Ahora da la sensación, Juanjo, que ellos nos van a no regalar, pero sí, bueno, ceder un poquito la iniciativa, ¿no? del juego. Vamos a tener un poquito más de posesión y a ver si eso nos sirve, ¿no? Para, como tú decías, empezar a entrelazar jugadas y llegar a la portería de Vitoria. Sí, aunque ha habido un momento que me ha asustado, ¿no? He visto que la reacción del Getafe a su propio gol ha sido meterle más intensidad y ha habido un par de minutos que realmente nos han puesto muy difícil, ¿no? A ver si, lo que decimos, ¿no? Si somos capaces sobre todo de dar sensación de peligro, ¿no? De que el balón nos aguante un poquito más en los pies y poder empezar a enlazar un poco, que los laterales, tanto Paloma Feo como Llame Costa... Let's see now if we are able to start to link our passes better than we have. Se le ve con la cara contrariada y no lo encuentro cómodo. Pues vamos a ver, ahí está Ángel Rodríguez en esa primera pelota que toca, la deja para Rodríguez, la quiere poner a la derecha, buen balón para que llegue Paloma Feo, se lanzó con todo Portu y será saque de esquina, bien,
Porto gave everything he had there. Valiente a la derecha para la incorporación de Pablo Maffeo. Ha provocado un córner el Mallorca y hoy a balón parado puede pasar. And he's provoked a corner. Vamos a ver que se va hacia la esquina Canguilí. Ahí está preparado, sube Baba, también Russo, Raillo, Copete. Canguilí que la va a poner, pierna izquierda muy cerradito. La buscaba Murici, rechazó la defensa. Viene Raillo para recuperarla, consigue jugar atrás a la posición de Baba. El ganés que se la lleva buscando Back ya to Baba, área, se va al suelo. Creo que ha sido trying to find the beginning of the goal scoring area. I think that might have been a foul. And Getafe is on the counter attack now, over to Unai. Afortunadamente, porque la contra llevaba también mucho peligro. Rodríguez de nuevo, la mete en largo, buscando aquí a Ángel, se le escapa ahí el control, la quería pinchar, ahí la ventaja va a ser para el defensa, además le va a caer la falta al jugador del Mallorca, balón para el Getafe. Ball goes to Getafe once again. Y vamos a ver, porque ahora el tiempo nos va a pasar volando, 15 ya de partido, Juanjo, de la segunda parte. And now time is definitely going to fly. Me da la sensación que Baba no se encuentra cómodo en esa situación en la que sabe que el juego del equipo depende de él, ¿no? Es más de recuperar, de soltar el balón, de descargar en bandas. Cuando depende gran parte del juego de Baba, me parece que no se encuentra muy cómodo. Pero bueno, antes hemos Baba does not seem particularly comfortable on the pitch right now. Dar tiempo a incorporar a los laterales y buscar esa profundidad. Of course, he's going to try and give enough time for the wingers to get to their positions. Hoy hay pocos jugadores del Mallorca sobre el verde que realmente se estén sintiendo más o menos. Sí, la verdad es que el Getafe ha habido momentos que nos estaba sacando del partido y cuando ves a los jugadores esas conversaciones que tú también decías o las caras de contrariados, ¿no? De no estar cómodos es mala señal, ¿no? Pero todavía nos queda mucho tiempo por delante, nos quedan 30 minutos y hemos tenido situaciones similares. We do still have 30 minutes left. Bueno, y Quique que mete a Munir, otro buen jugador, saca a Aleñá también. Munir now coming on for Getafe, Aleñá coming off, Munir, and also a veteran player. Hemos visto que ha arrancado muy bien esta segunda parte. Me extraña ese cambio, ¿no? Pero bueno, fíjate. I am quite surprised by this change because Aleñá had quite a good start to this second half, and in fact Aleñá seemed quite surprised because he but he's clearly also quite displeased by this change. De hecho, mucha gente apostaba porque iba a salir hoy en el 11 titular, porque en esos partidos amistos había sido uno de los mejores jugadores. Sí, por eso decía antes que el Getafe es que tiene jugadores nombre por nombre importantes y de mucha calidad. But of course, as we know, Getafe do have some very, very impressive players, both by performance and also by the name that precedes them. Y la envió a las nubes. En cualquier caso, va a sacar de puerta Rajkovic. So Rajkovic then gets the ball out of the goal once again. Aunque su capacidad es de 16.000. Así que está, bueno, a medio gas, digamos, el Coliseo. Sí, a medio gas. La verdad que, bueno, es lo habitual, ¿no? Aquí, al margen de los días en los que pues debe venir Barcelona, Madrid, Atlético y demás, yo creo que normalmente viene poquita gente aquí al Coliseo, ¿no? Y sobre todo si su equipo pues it is true that of course en esa zona baja, pues supongo que tampoco anima que venga mucha más gente, pero bueno, however, it is quite unusual for them to have a full house, except when they play, of course, against things like Barcelona or Madrid. Tocando desde atrás ahora Gené. Conduce y entra ya en territorio mallorquinista. Gené driving the ball now into territory. Canguilí de nuevo con Costa, por abajo con Ángel que se va al suelo, recibe la falta. Balón por tanto para el Mallorca. Ball over to Mallorca. Para que haya tres jugadores también calentando ahí en la banda. Sí, Several other players warming up on the sidelines. Si hay una reacción por parte
del Mallorca, pero a medida que pasen los minutos está claro que tendrá que acumular a más gente arriba. Of course, as the minutes pass, it becomes clearer that Mallorca need to really start to accumulate players up at the top. Empatar el partido. Vamos a ver, la tiene ahora Copete jugando de izquierdas para Jaume Costa. Con Dani Rodríguez de nuevo quiere meter el pase. Le salió bien en la acción anterior, no en esta. No puede llegar Pablo Maffeo y el balón termina en las manos de David Soria. Ball ends up in David Soria's hands at the moment. La pone largo y prácticamente entrega la pelota ahí al long ball from Alderete. And practically hands the ball over to Mallorca. Pablo Maffeo taking the ball from the wings. Lo apuntabas antes, ese arreón del Getafe después del tanto se ha frenado. Aunque es verdad que tampoco hay mucho ritmo en el Mallorca. Al menos el partido está un poquito frío. At the moment, the rhythm of the match has lowered, and it does seem quite a cold match so far this half. Yes, because Mallorca at the end of the day are going to just have to try and reunite some more moves at the top of the pitch. Vaya oportunidad, perdona, Juanjo, vaya oportunidad que ha tenido aquí en Esunal. Yo juraría que iban a evitar falta, pero ha sido más listo el delantero de... That was a great move there from Ines Unal. I thought that was going to be a foul. Clearly not in the end. Es que yo creo que era falta. Es que de hecho le empuja. Es que es normal que se queje. Es una situación peligrosa, pero que hemos visto como Unal le saca el codo y le empuja hacia adelante. Y ahora ahí está el córner, pone la cabeza a Murici. There's a corner there. Murici gets his head in. Ball falls to Luis Milla once again. Can he compensate? A las manos de Rajkovic. Saca ya rápidamente para Pablo Maffeo, a ver si puede sorprender por esta parte derecha y está poniendo la moto en marcha. Esas son las There he is, Pablo Maffeo on the right hand side. He's gaining speed. Goes past 1, 2, 3 players. No foul on Maffeo, and that is a big shame because he done a very, very good job in racing past everybody else. Javier Aguirre there asking the referee on asking Pablo Maffeo as well why he did not why he did not try and play with his teammate before he lost the ball there. Dani Rodríguez que juega para Maffeo, levanta la cabeza, se vuelve Dani Rodríguez over to Maffeo. Finally, short pass backwards to Baba, who finds Copete. Good control. Munir could be victorious here. Quiere salir ahora Damián, la ponía arriba al menos. Tries to bring out Damián. Easy for Raillo. Segunda parte, va a mover de nuevo la baraja. Javier Aguirre en búsqueda de respuestas. Javier Aguirre now going to try and reshuffle his players again, try and find that way through, try and find that answer. And Nastasic and Amath Ndiaye are going to be coming on now. Baba will be coming off. Vamos a ver si aprovecha ahora, pero bueno, no. Amath todavía le están poniendo ahí el GPS. Y seguramente esperarán a defender esta acción antes de hacer ese triple Amath cambio. still getting ready to come on. Tenemos que esperar para ver a Tino. Bueno, todavía le quedaría una tercera ventana, pero bueno. Sí. So even though he may still be one of those changes left, it looks like we might have to wait to see Tino play. Sí, la verdad es que estoy intentando ubicarlo. No hubiera adivinado los cambios, ni el de Ángel, si os soy sincera, ni el de Nastasic. Bueno, vamos a ver, ¿no? Un poco a ver a quién sustituye. Bueno, estoy viendo a Franco Russo que se lleva la mano a la espalda.
Franco Russo there brings the hand to his back, and he does seem that he might be in pain, and that is the reason for the change here. And it's going to be Dani Rodriguez and Copete who are coming off the pitch. I guess they're now going to try and bring people into the top half of the pitch. However, yes, that was my surprise about bringing off the two midfielders. Russo did put his hand on his back there right before the change. So a mass change, of course, he did need to come on. He's an explosive, a quick player that can really help us in what's left. The Nastasic change, I mean, I'm still not 100% convinced. Maybe there's something we're not entirely following there, or something that we're not so sure about. I am slightly confused about that. Lo que llamamos de partido, porque es un jugador que nos da contención en defensa, pero a la misma vez esa calma y esa temporización a la hora de salir jugando con el balón, ¿no? Es que precisamente mi Uy ha venido porque es verdad que pasamos a jugar con sistema de 4, pero see, my expression of surprise was that now we'll be playing in a system of 4 in defense. But of course, if Franco Russo is in pain, then that will be, or maybe Russo was complaining of back pain beforehand. But of course, it would obviously be great for Mallorca to be able to at least equalize. So any formation and any combination of players is good enough for us in that sense. Luis Milla passes backwards. Gene passing over to Damian Suarez. Right hand side. Is going to go to the goalkeeper's possession. And Tino is now warming up on the sidelines. We were wondering whether he was going to be debuting today, and it seems very likely. Of course, there's that third window of changes for Javier Aguirre to make. However, if Mallorca manage to equalize, it does not look like then Tino will be coming on. So if he doesn't come on, that would actually be good news for the team. That would mean that we have managed to equalize already, which of course is what we are so desperate for right now. Antonio Sanchez passes over to Antonio Raillo. Antonio Sanchez, and back to Raillo and Nastasic. Over to Jaume Costa, who raises his head into the center of the pitch. Back to Nastasic, who plays with Antonio Raillo. Him and Nastasic once again. The speed of Jaume Costa there. Gene approaching the corner point. And it's a throw-in for Mallorca. Good fight there from Jaume Costa. Once again, a throw-in.
Ahí está Jaume Acosta poniéndola atrás para Kangin Lee en zona de 3/4. Jaume Acosta passes backwards to Kangin Lee. Goes a bit too fast there. It eventually rebounded by the defense. El serbio que la pone arriba buscando a Vedat Murici para que la peine. No la puede peinar el kosovar. Vedat Murici trying to comb the ball there. Y como decías tú, Juanjo, hoy la verdad es que no se le está viendo cómodo, ¿eh? No, los duelos que está teniendo no los está ganando como nos tiene acostumbrados, se ve un poco contrariado, pero de todas formas te digo que los cambios que ha hecho Aguirre me gusta. However, I do like the changes that Javier Aguirre is making. Veo más jugadores en la parte alta, por lo tanto te da. Now I'm seeing more players at the top of the pitch. Y sobre todo las bandas, con Amat y con Kangin Lee en banda. Está claro que la apuesta de Aguirre es intentar buscar esa profundidad y mandar balones a la zona de remate, ¿no? It is true. It's clear that Javier Aguirre's proposal is to send as many balls as he can up to the top of the pitch. No alteran para nada el esquema del equipo, hombre por hombre. Dando un poquito de refresco también en esa zona de atrás. Estaba insistiendo mucho Mallorca por esta parte izquierda con Costa, con Kangin Lee. Quizá ha visto Quique y ha dicho, venga, vamos a refrescar un poquito esa zona del campo. Como decía Victoria, pues Damián Suárez también que venía de una lesión. Y le ha dado un poquito de descanso. Vamos a ver el Mallorca. Ahí está Baba. Let's see Mallorca there. Llevó en control ahí en carrera. Delante de Alderete. Amat que la pone atrás. Alderete la pone de primera buscando a Murici. waiting for Maffeo, but he's looking for Murici. Shoots and goes out. Kangin Lee had an opportunity there with his right foot, but off target. And Aguirre is asking for a penalty. Nobody else seems to be asking for it. So that was quite surprising. But Javier Aguirre seems to be asking for VAR there, so he's clearly convinced about something. Sí, ahora nos lo vuelven a... Sí, yo creo que ha sido en el salto con Murici, como justo, que el jugador del Getafe haya despejado el balón con la mano. Yo creo que se estaba quejando porque quizás su visión que tenía en ese momento del campo may have been because of a potential handball that he spotted. Nos quedamos con ese disparo, ¿no? De Kangin Lee, que igual, so of course our takeaway is that shot from Kangin Lee. With his right foot, of course, we know that he is a left-footed player. That is a warning from Mallorca, at least. We're a quarter of an hour away now from full time, where we have to start trying to have opportunities. Pero sí con cierto peligro en la portería del Getafe, y precisamente eso es lo que tiene que hacer el Mallorca. Está claro que tiene que arriesgar cada vez más. El tiempo se va acabando y el Mallorca tiene que asumir riesgos. Yes, time is running out and Mallorca needs to take risks and try and turn this match around. Qué rápido pasa el tiempo cuando vas por detrás en el marcador. Sin duda. Yes, time does fly when you're not in the lead, doesn't it? Te has entrenado rápido, ¿eh? Sí. Bueno, saque de banda. De hecho, es que son tan molestos, porque son tan cerquita de tu córner que te embotellan. So a throw in and one of those that is Ahí está Jaume Acosta que la pone arriba buscando a Murici. La ventaja aquí para Iglesias. La cabeza de Gené aparece con el pecho, pide en mano de Antonio Sánchez. Cuidado que eso se convierte en una cesión, no me lo puedo creer. Acaba de marcar el segundo Borja Mayoral. And that is the second goal now for Borja Mayoral. Que recibe ahora el apoyo de Nastasic. Receive support from Nastasic. Borja Mayoral, the smartest kid in the class. The nightmare for Real Mallorca in the stadium today. And that is quite unbelievable. El Mallorca que buscaba el tanto, el empate y un error ahí en la entrega involuntario evidentemente de Antonio Sánchez, pues se convierte lamentablemente en el mistake there, of course, involuntary from Antonio Sánchez, and that translates straight into the second goal for Getafe. Se lleva el balón y de forma involuntaria
lo que hace es que le deja un balón franco para que Borja Mayoral pues pueda marcar ese segundo gol. Es una lástima, ¿no? Porque el Mallorca parecía que había encontrado con esa reacción, ese tiro de Ganili, pues lo que estábamos buscando, esa reacción y esa presencia en el área contraria, y esto parece como que nos va a restar un poquito más de peso arriba, ¿no? La cara de Antonio Sí, Sánchez, que no deja de lamentarse. Sí, porque esto, no para, o sea, esto como jugador te pesa mucho, te pesa mucho. Sí, la verdad es que ha sido una pena, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Su intención, llegaba ahí un poquito forzado, la quería poner ahí, pues con eso, la puntita del pie, ¿no? Para jugar con su compañero atrás, pero ahí la verdad es que un fallo en esa posición, Juanjo, es... Sí, además que... Me sabe mal por Antonio, pero claro, es que un fallo ahí es... No, es un fallo Of course, grosero, como se that suele decir, mistake from pero es que, Antonio Sanchez did, of como course, era create the bien la goal. situación de Antonio Sánchez. Of course, Si it's hace la never observación nice cuando to ese know that you've revulsivo been y the ahora person to. Cuidado, que busca el tercero, el disparo But de they're going Iglesias, for the que third one now. A mandó shot filtro. there from Iglesias Rajkovic, ahora emulaba that un poquito Rajkovic has después to lo que catch pasó del in primer two tanto, el different times. Getafe, que en lugar de aminorar la marcha quiere ya terminar de sentenciar el partido, y ese tanto que ha dejado un poquito descolocado, ¿no?, al Real Mallorca, que vamos a ver si puede reaccionar metiendo un gol que le meta de nuevo en el partido, que le meta de nuevo en la pomada. Minuto 35 de juego. Jaume Acosta por esta parte izquierda. El balón para Antonio, retrasando con Nastasic. Qué bajón, Total, nos hemos Nos quedado ha dado un frenados. bajón. Yes, Claro, that yo creo que was estamos a definitely a cubierto, downer Marina, for pero hay que everybody. ser It's never a lo nice último que nos feeling. esperábamos en esa jugada tonta, como tú has dicho. Sí, es que estábamos esperando la reacción realmente del Mallorca y veíamos, o por lo menos teníamos la esperanza de empatar. Cuidado, que vuelve Munir, la We pone did have, of en la course, frontal the del área hope para Enes for Oral, que la quiere equalising. liar, pierna derecha, el disparo y impacta ahora en los pies de Antonio Raillo. Quiere salir ahora Kangin Lee, la pone para Straight Murici, into muy the lejos evidentemente de feet su of área Antonio de Raillo. influencia, la pone atrás con Jaume Acosta, vuelta a empezar para el Real Mallorca. Baba, Jaume Acosta sending it back to the start. se lleva la pelota Ángel, el desmarque ahora de Mate Ndiaye en posición, yo creo que correcta. Vamos a ver, ahí está, llevándose la línea a fondo a Mate Ndiaye, que se lanza Back to the start for Amath Ndiaye. Va a ser saque de puerta. And that is going to go back to the goalkeeper. Llevaba un rato Amat pidiendo ese balón largo, no lo estaban viendo y quizá ese recurso lo teníamos que explotar mucho más. Porque I think we should have definitely made the most of the resource of having Amath on the team now. Y son jugadas que se pueden convertir en ocasiones de gol, ¿no? And of course, they are occasions that can translate into goal-scoring opportunities. See? De un momento a otro. Sí, imagino que va a intentar cerrar ya el marcador sin arriesgar, sin otorgar el balón al rival. Of course, now they'll be trying to close off the score without taking any more risks. O sea, es decir, una Hombre, yo situación... creo que le da igual, ¿no?, perder por 3 hoy. Sí, bueno, que pero... verdad que aumentar goles en contra en Liga, ¿no? Digo, no es agradable, pero bueno, dice, saco a Tino y meto un gol y igual puedo llegar al final del partido con opciones. Sí, es que con un gol la verdad es que nos daría alas, ¿eh? Cuidado que llega al gol. Of course, a goal at the moment would absolutely give the team the wins that they need. Está un poquito roto, evidentemente. La pide Murici a Mate Ndiaye, que tiene evidentemente piernas, que está fresco. Autopase perfecto de Mate Ndiaye. La está esperando Self-passing himself from Amath Ndiaye. What's he going to do? No me lo puedo creer. He can score, but mistake there from Ángel in the last moment. Rematar con su pierna izquierda el balón que se va por encima del travesaño. La oportunidad clarísima del Mallorca. Qué bien lo ha hecho Amat y qué bien lo ha hecho sin aparentemente hacer Mallorca there. Que se quedó plantado, estiró a los defensas con él y dejó el carril diestro para él. But Vedat Murici there dragged the defenders from the other team with him and left the complete free way there for Ángel, who then that mistake at the last second. Y el balón, aunque te viene con un bote, no tenía tampoco una gran dificultad. Mala suerte de que... No le ha botado tanto realmente el balón,
yo creo que le ha dado con la superficie, con el cuerpo ya vencido hacia atrás y eso provoca que el balón se te vaya para arriba. Pero en definitiva estas son las situaciones que no podemos fallar. De hecho, se ha llevado las manos a la cabeza. Of course, it's definitely, it's clear in situations in which we cannot afford to make mistakes, and Ángel Rodríguez knows that. His hands went straight to his head. Jugadas como estas, la verdad es que es imperdonable. Bueno, ha habido triple cambio en el Getafe. Lo más importante, el aplauso que se ha llevado Borja Mayoral, que lo ha dejado ya en el banquillo. Han entrado Seoane, Mitrovic y La Tasa. Se fueron Gené, Mayoral y Enes Unal. Y en el Mallorca, Gené, Mayoral and Enes Unal are coming off the pitch. And Kangin Lee is coming off for Mallorca, and Tino is coming on. Let's see what Tino can do. So first ball for Tino there, he's looking for the penalty point, and it goes straight to a corner. Minuto 40, 2-0 en el marcador, pero yo esto todavía no lo doy por perdido. But we are on the 85th minute, but I still don't think everything is lost here. Imposible, perdiendo de 9, pues yo me apunto a la remontada épica. Minuto 40, ahí está el centro desde la esquina, a las manos de David Soria. Corner there into David Soria's hands. And then David Soria, of course, now on the floor, as if he'd just been murdered on the pitch, of course, trying to waste as much time as possible. Absolutamente nada. Ay, no está siendo el día, Juanjo. So Juanjo, it doesn't seem to be our lucky day today. Well, I mean, today was almost like starting the league again, wasn't it? Más allá del resultado, quizá es un poco el juego demostrado, la dinámica de juego que ha tenido el Mallorca durante estos 85 minutos que llevamos, que la reacción evidentemente ha llegado tarde, ¿no? Of course, the reaction that we were supposed to have as a team just came too late today, too little, too late, we could say. Is he going to shoot with his left leg? And he does, but it impacts with the Mallorca defence. Luckily, it did end up going off target, because that would have been absolutely devastating and decisive for the Mallorca team, of course. Sí, tiene toda la pólvora prácticamente. Falta Abdón, ¿no? Ahí arriba. Pero so Mallorca now do all their strikers on the team. Poner pólvora arriba. Lo que pasa es que claro, cuando te encuentras con literally just only missing Abdon on the pitch, of course. So they've got all their heavy duty strikers on. Getafe's midfielder once again. Tasa que también la disputaba, recupera el Mallorca, viene Antonio Sánchez. Mallorca recover the ball. Antonio Sánchez. Bueno, claro, se quejaba Antonio que le habían hecho falta por detrás, pero el árbitro que dice que no ha habido nada. Aquí hay gente que ya se Referee, marcha. there's nothing wrong there. 2-0, minuto 42 y medio. Por cierto que alguien ha lanzado un cohete, fuegos artificiales, que ya hay aquí fuera del estadio. There's somebody there who has already let off some fireworks outside the stadium. So, ¿Pero eso es hoy? Sí, no, bueno, claro. Sí, si no sería, pero igual es mañana por la mañana, ¿no? O sea, so clearly some pre-New Year's celebrations, as well as some premature football result celebrations going on. Ahí está, un sarao y ahí está Victoria. Vamos a ver. Se lo lleva la pelota. Pablo Mafeo patinando ahí el lateral a punto de perder. Claro, es que le hicieron falta. La pita ahora el colegiado. Pendientes también del tiempo añadido. Quedan 2 para el 45. Jugando el Mallorca, Nastasic. Vale, bueno. Nastasic playing for Mallorca now. Makes a mistake there. Javier Aguirre tries to encourage him. Central serbio mallorquinista. Saque de banda para ellos. It's a throw in for them.
No, yo creo que ningún jugador del Mallorca ha tenido su día ni se han sentido cómodos en ningún momento. But I don't think it was the day today for any of the Mallorca players, and in fact, I don't think any of them looked particularly comfortable. Because I can see the expression on the players' faces right now are of resignation, in fact. Reacción y enseguida que haces los cambios recibes el segundo gol, pues la verdad es que es un mazazo. Qué pena que llegara ese parón del Mundial, Dios mío. Tendríamos que haber seguido jugando nosotros, los que no íbamos al Mundial. Such a shame that we had to do that break for the World Cup. Bueno, a ver, lo digo en broma. Hoy no ha sido el día y hay que decirlo así, hay que conocerlo. Ahora enseguida pues iremos también con el postpartido. Yes, I mean, there's no doubt about it. Today wasn't the day for us, and we can't deny that, so we'll just have to remain optimistic. Y no pasa nada, es decir, asumirlo y a por más. We've got to accept that, move on. En el 44,5, vamos a ver. Jugando Amat por esta parte izquierda. Viene hacia el centro el ex del Getafe, levanta la cabeza, la quiere poner para Murici con el pecho, posición, dicen que correcta, no, el árbitro asistente que So correct position there, but no, because the linesman brings up their flags, that means offside. Ahora Aguirre que, bueno, se quería comer al recoge pelotas, como diciendo, pero denle un balón, que todavía hay tiempo. Aguirre there, almost crashing into the ball recoverer there, rushing for them to pass the ball to the Mallorca players. Bueno, sí, lo voy a poner aquí. No te preocupes, te podemos también informar. Venga, en marcha. Vamos a ver. Jugando la pelota en esta parte izquierda, Jaume Acosta, que pedía la falta y dijo que en el colegiado que era una pugna lícita. Acá la demanda el Getafe. Iglesias ya con el balón en sus manos. Throw in for Getafe. Iglesias has the ball in his hand already. Sus delanteros, Amat Ndiaye que la pone para Ángel, quería jugar de primeras para Tino, que va y entra con todo, Amat vuelve a poner la cabeza, ahora buscando a Vedat Murici. Trying to find Vedat Murici now with the ball. Portu por esta parte izquierda, a punto de recuperar Pablo Maffeo que se va al suelo, aplausos aquí del público. Pablo Maffeo goes down to the ground. Que demanda para el Getafe. Punto de cumplirse el primer minuto de este Throw in for Getafe. Just coming up now to the first minute of this extra time. 3 ahead. Sí, no nos cansábamos de decir esos 4 últimos partidos que tan buenas sensaciones nos dieron, que fueron 3 victorias y un empate. Ya se nos había olvidado prácticamente lo que era perder entre el mes que llevábamos with the recent positive results, we've almost forgotten what it was to have some negative results, struggle, but this has definitely been a bit of a slap in the face, and I'm sure that against Valladolid it will be a completely different story as the team regroup and reassess how they want to be playing these matches. Y hacerlo sin ellos, porque a lo mejor estas 2 bajas las tienes en otro momento, cuando ya hay más ritmo de competición pues es diferente también. Sí. Y además el Getafe, que no es un campo fácil para el Mallorca, que hace muchos años, que desde el 2005 creo que no gana el Mallorca en el Getafe también. Pero también sí, es verdad que hemos tenido varios años, ¿no? En segunda división, aquel año en segunda B, y que el Getafe ha estado en primera división, pero es verdad que sí, que últimamente no se nos ha dado nada bien. Y Aguirre que va a decir que no quiere volver aquí con el Mallorca, que cuando vengamos aquí... Definitely, though, this will become known as Aguirre's unlucky stadium to play in. Esto ya sí que va camino de terminar así. So 2 minutes left now. We are on the path to ending on this 2-0 defeat, unfortunately. Siempre, tanto la victoria como el empate como la derrota, analizando los partidos del Real Mallorca, información que podréis seguir como siempre en nuestro canal de YouTube. Ahí está Munir poniéndola atrás. Borja Mayoral esta temporada todavía no había marcado ningún gol. However, Borja Mayoral, as a fact, had not scored anything this season so far until he just scored now. So that is quite the statistic. Viene el Getafe de nuevo, el balón para Algovia, le quiere pegar desde larga distancia, no, lo deja para Munir, armando su pierna izquierda, jugando con Milla. Abriendo a la izquierda, toca de primeras de nuevo Milla, encontrando a Munir, le sale al paso ahora Raillo. Roban la pelota al over to Raillo. Tocando de primeras con Antonio Sánchez. Vedat Murici and Antonio Sanchez gaining a couple of meters.
Amat, que será Jaume Costa, espera la llegada de algún compañero. Tardó demasiado. waiting for the arrival of one of his teammates. Para llegar al 94. De nuevo Amat Ndiaye. El árbitro Amath Ndiaye once again. le pedía explicaciones ahí a... Ah, claro, que era saque de banda para ellos. Sí. Bueno, sacó el Mallorca, pero era saque de banda para el Getafe. Bueno, pues el árbitro dice que hasta aquí hemos llegado, se acabó el partido. And the referee has decided that is it. That is the end of the match. Not a positive result for Mallorca today. Double goal from Borja Mayoral. So off I go to look for some people to talk to today. Yes, of course, so this was not obviously the result we would want to bring to anybody. Sí, pero bueno, en definitiva el Mallorca no ha hecho un buen partido en el día de hoy. Yes, I mean, we can't deny it. Mallorca didn't do a good match today. Sobre todo la segunda parte han salido como más entonados, ¿no? Han tenido más acierto, han tenido más presencia en el área contraria. En Mallorca, en cambio, pues prácticamente hemos reaccionado con el 1-0, pero nos ha durado poco porque... Mallorca did react to that 1-0, but it didn't last long enough. Como decíais antes, ¿no? Era importante, hubiese sido esperanzador, ¿no? Pues tener esa continuidad en esa racha positiva. Pero bueno, hay que asumirlo. Hemos tenido un mal partido. It would have been nice to have that hope, of course, in that positive run. Las sensaciones, ¿no? Yo creo que ha habido jugadores importantes. And now it's all going to be about trying to find those positive sensations. Los partidos que se te pueden dar, pero of course, you can have a bad match. Como Pablo Mafeo, son jugadores tan importantes para el Mallorca que cuando no aparecen lo sufrimos mucho. But there are lots of players today that needed to appear and then didn't eventually. Pero todos los equipos se encuentran en esa misma situación, ¿no? Postmundial, después del parón, en fechas navideñas, partido raro, pero bueno, es lo que se ha dicho, hay que asimilarlo, hemos hecho un mal partido, hay que darle la enhorabuena al Getafe. But we have to accept it, and we have to accept that the match wasn't the best today. Sí, para despedirse bien. Es una pena porque, a ver, realmente el Mallorca sigue siendo el que es, que seguramente que la semana que viene frente al Valladolid hará un gran partido y será más reconocible los jugadores a los que estamos acostumbrados, pero bueno, no pasa nada. Queda mucha liga por delante todavía. Of course, there is a lot of league still to come. De lo que ha sido el Mallorca en competición hasta el día de hoy, pues la verdad es que tiene que ser un balance positivo. No podemos decir lo contrario, ¿no? Pero sí que era importante. And it does. If we put things on a balance, we have to try and take out the positive aspects of this. And today wasn't meant to be. Next match we'll be trying to win, as always. Sobre todo compacto y que no da concesiones al rival. Quizás hoy lo más sorprendente ha sido esos cambios de Aguirre. Perhaps the most surprising thing were those changes from Aguirre. Sí, ha quitado a Copete, ha sacado a Anastasi. Sí, que ha habido... Sí, a mí también. Que ha querido apostar por dar un giro a lo que tenía sobre el terreno de juego, que quizás no le estaba convenciendo. A veces sale y a veces no sale. El día de Mestalla salió a la perfección y a veces no te sale. Pero bueno, si no apuestas no ganas. También quizás si no llega a hacer nada hubiera sido... Sí, no, hombre, está claro que el Mallorca, tal como estaba, no estaba teniendo presencia en el área contraria, no habíamos prácticamente... Of course, there was no presence from Mallorca today on the other side of the pitch. Tenemos que tener más superioridad numérica arriba, ¿no? And we had to have better presence at the top of the pitch. Hombre por hombre, no sabemos si tenía algún tipo de problema o demás, pero bueno, las decisiones han sido valientes, hemos acumulado jugadores de más perfil ofensivo. They were brave decisions. Como decía, esos cambios, cuando los haces con toda la buena intención del mundo, pero recibes ese segundo gol, la verdad es que ha sido un mazazo. And I mean, whenever you have the best intentions in the world, when you get that second goal, it's always incredibly disheartening. Ha estado hoy en el partido, no sé si como condición o como condicionante de esa tarjeta que le han sacado, pero no ha tenido... I mean, Mauricio also was not 100% in the match today. It could have been, of course, because of that yellow card that he had. Que le veíamos en otros partidos, pues la verdad es que en el de hoy ha estado lejos a ese nivel, pero bueno. But today he was far from the level that we usually see and expect from him. Ese margen de que tienen que tener partidos malos como todos, ¿no?
ha ocurrido en el día de hoy, pero como Of digo, course, he's allowed to have a poor match. Realmente la ocasión más clara que hemos visto, Juanjo, And durante the next time, we're going to just have to try and get those 3 points. Son llega a situaciones. ser el empate, no hubiera No, hubiese sido el 2-1, pero te digo quedaba. que si hubiera llegado a ser el empate, duele. O sea, ya duele. Sin Aunque serlo, ¿no? sin serlo, imagínate si llega a ser la jugada del empate. No te lo puedes permitir. A ver, es que yo creo But que of course, those kind of mistakes, if it has come at an even more stressful time, such as if we were equalising, that would have been even more devastating for the team. So it is true that there are things that we can't afford to keep happening. Prácticamente sea de los jugadores que más goles tuviese que marcar y por lo que sea no ha disfrutado, no ha tenido esa situación dentro del equipo, ¿no? Primero como jugador es importante como delantero marcar goles, pero sobre todo en estos partidos donde realmente te hace falta que a la primera de cambio puedas marcar gol para. But of course, we do need the kind of players that are always there, trying to get those points and those goals, and that we are able to rely on them to do so. Del portero. Y bueno, y también decíamos que Tino así iba a tener los minutos y bueno, lo hemos visto durante poco tiempo. Bueno, me parece que nuestro compañero Dani. So we did see Tino for very often today. Sí. Estamos con el capitán del Real Mallorca, Antonio Raillo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. And we are with Mallorca's captain, Antonio Raillo. So good night to you. Para el Real Mallorca, no sé qué valoración haces del partido, una pena, ¿no? So it's a massive shame tonight, I guess. We weren't good today. Por el partido que hemos hecho, creo que en defensa hemos estado algo mejor que en ataque, que directamente yo creo que ni hemos aparecido, ¿no? Al final no hemos aparecido por el rival. I think we barely made any indent with our attacks today, and we need to work to improve that in the next match. Esos detalles, ¿no? A veces que te favorecen o no. Hoy, pues cuando pensamos que teníamos ese penalti, pues bueno, se ha mirado la acción desde el principio, se ha visto fuera de juego de Vedat. Bueno, una pena también, ¿no? Este tipo de... There was that offside action and very unlucky decisions as well. Tanto en contra como a favor. Ya te digo que si te hubieras puesto por delante, incluso hubiera ganado este partido, visto cómo ha acabado ahora. Yeah, I think if we'd got in the lead from the start, then we might have even won the match. Que tiene que mejorar, sobre todo. But we need to improve many things. I don't think we made good decisions today. We need to reflect, we need to be critical. Nos habíamos acostumbrado a buenos resultados y eso era una buena noticia, ¿no? Decir que el equipo hasta ahora lo está haciendo muy bien. Of course, we had got used to good results, and that's also a positive thing. Yeah, I mean, you know that you can trip up at some point, and that's exactly what happened. But it wasn't a good match, to put it lightly. And last question for you. So we've got a very intense week coming up now. So we've got to go all out. Yes, we can't always win all the matches, of course. We've got to see that and to recognise that and give the best out of all of us. So, Captain Antonio Raillo. No ha podido ser, hay que hacer autocrítica, no hemos estado finos, hemos defendido pero a puerta no hemos tirado prácticamente. So he was definitely self-critical there. Sí, bueno, Raillo and he was about everything. A ser claro cuando habla, pero es que además es que ha sido así, lo íbamos comentando durante el partido, ¿no? El Mallorca no ha estado hoy en el terreno, sobre todo en ataque, un poquito mejor. Aunque ha dado también concesiones al equipo contrario, que tampoco nos tiene acostumbrados a eso. They were slightly better on defense, but they also made many mistakes there. Sobre todo darse cuenta de dónde han sido los. But they need to be self-critical, of course. Focus on the mistakes, try and fix them, and try and make them better for next time. Lo que comentamos antes del partido, dice, bueno, eso es lo que lo ha hecho uno con esa manera, está muy bien. Porque tenemos ese colchón que hemos conseguido. No es que nos podamos permitir este tropiezo, ha dicho, pero bueno, que te da un poco más de alivio con los 4 partidos que acabas de hacer que si vinieras de perder. Claro, es que cuando hablamos de acumular los puntos en los partidos
necesarios, precisos y demás, lo que te da es ese margen. Of course, when we talk about getting those points, it's because it gives you that margin of tranquility and calm that of course, we're looking for. A ver, el Mallorca está claro que tiene 19 puntos, nos encontramos en la jornada. Mallorca are on 19 No points. está nada hecho, ni mucho menos. Atrás ya vienen otras Nothing is buscando. decided, of course. El Getafe se pone con 17. Justo. Es decir, tenemos ese Getafe punto now are on tenemos que 17. trabajar, los jugadores lo saben, el cuerpo técnico lo Of course, we sabe. can't relax. Lo único que nos tenemos que encontrar con las sensaciones antes del Mundial, que estoy convencido que lo vamos a hacer. But we've got to try and get those feelings back from before the World Cup, and I'm sure we will. Yo creo que también es del perfil de Raillo, muy sincero, muy franco. Va a decir pues que I think Javier Aguirre will answer very similarly to Antonio Raillo. Estas situaciones, esas jugadas te pueden cambiar, te pueden condicionar. Because I think these kind of moves and these kind of mistakes can be fatal. We've just seen that right now. Sabe lo que hubiese podido pasar, pero plantarte con un 0-1 en el primer tiempo. No, y además justo antes de irte al descanso, que es cuando todo el mundo quiere dejar sentenciado, marcar ventajas en el marcador. Tengo curiosidad sobre todo por escucharlos, porque llevamos tiempo sin escuchar a los jugadores, saber qué te dicen un poco, cuáles han sido sus sensaciones, que realmente, bueno, es que más sincero que Rayo y lo que... And of course I did want to hear from the players, as we haven't been able to for so long. Puede sí, ser podía haber sincero, puesto un tupido velo, pero tener tal, su versión, pero es que realmente ha sido así, lo ha dicho, no han estado con el balón finos, no han tenido presencia en ataque, no han disfrutado de ocasiones de gol. And yes, like they said, they haven't been able to enjoy that presence on the attack today. Hacer la autocrítica. Lo repetía continuamente, autocrítica ha sido la palabra que más... And yes, Antonio Raillo was saying over and over again the importance of being self-critical. Que no se repita en el siguiente partido, ¿no? Es que además la semana que viene es una semana muy intensa porque el miércoles... Next week is a very intense one because we've got King's Cup on Wednesday. Saturday is another league match. Sí, es pesado, que eso se tiene que tener en cuenta también. Yo creo, a ver, no quiero aventurarme porque Javier Aguirre, a ver, no es que me haya sorprendido, pero tanto a Irún como a Autol se llevó a la práctica dual, incluso a los mundialistas, el partido de Autol, que era 4 días antes de viajar al Mundial, se los llevó a todos. Because Autol was just before the World Cup and we brought out all our best players. Que seguramente volverán el día de después y jugando el sábado un partido de liga aquí, que es fundamental empezar a sumar de 3 en casa. Yo no sé hasta qué punto va a querer... However, I don't know now how much Javier Aguirre will want to risk, considering that straight after that we'll be seeing that return to the La Liga once again, where we know that we have to try and get those 3 points desperately. Y nos enfrentamos al Valladolid. Yo creo que la presión sería ya más elevada y por esos partidos. I think the pressure will definitely be on. Más que nada ya no solo por pasar de ronda de Copa del Rey, sino por cambiar esa dinámica que todavía son no está. 16avos, que yo por curiosidad, yo lo miré por curiosidad, porque ya sonó, juegas contra el Autol, ganas, juegas contra el Irún y miras y dices, no, es que estamos en 16avos todavía. Sí, queda todavía muy Yes, I mean, I was looking at those statistics and the thing is there's so much King's Cup ahead still. Y las sensaciones, y entonces es importante recuperar esas buenas. And it's all about dynamics and the feelings that you get from the pitch. Y sobre todo pues ganar el partido, ¿no? No pasaría nada por perder contra el Pontevedra en Copa del Rey, absolutamente nada. Of course, I mean, nothing at all would happen if we were to lose against Pontevedra in the King's Cup. But and it's the La Liga match that we need to be 100% focused on. Y también lo que comentará en la rueda de prensa post partido Javier Aguirre, porque es verdad que ya lo escuchamos ayer, pero claro, ayer él mismo lo decía a los periodistas, no sabéis qué preguntarme, claro, después de este parón, sin haber vuelto a ver el equipo en Liga... Of course, for Javier Aguirre, he was actually saying yesterday, nobody seems to know what to ask right now. And it is true because, of course, we've had this long break period and things are difficult to know which way to go. And it's true that the performances of certain players today weren't up to standard. Sí que es verdad que cuando colectivamente el Mallorca no se encuentra, no ha propuesto juego, no ha tenido prácticamente presencia en la portería contraria, pues eso... But it is true that Mallorca barely did get any... Que perder es la imagen, ¿no? Es la sensación
que has dejado, ¿no? En el Mallorca It's more the feeling that you left on the pitch. And Mallorca today didn't really get a look in, and they didn't really do any damage to the team. Aguirre abrió el círculo, digamos, por decirlo así, en Getafe, que mejor manera que cerrar el círculo. Pero bueno, también te voy a decir una cosa. No, we were saying, of course, it would have been ideal for us to be able to. Oh, but we're going to hear from Javier Aguirre. So today wasn't the team's lucky day. Conteniendo al rival y con poca generación de fútbol, no nos dejaron, pero bueno, vino el penalti ese que pitado y no pitado y al final de cuentas la segunda. Yes, there was that penalty that was whistled and then unwhistled, and from that point I think the team wasn't really able to get back together. La forma de juego, cambiamos a 5-3-2, después cambiamos a línea de 4, pues no funcionó nada, lo intentamos, hicimos todos los cambios, lo intentamos. No quedó por eso, el entusiasmo del equipo nunca se pierde, pero ya estábamos. We tried, of course, and the team never loses their enthusiasm. Lo que usted decía, ¿no? Estos pequeños detalles, a veces el penalti, no se sabe hasta cuándo se va a mirar la acción anterior. Eso digo yo siempre, y luego también esto, nos equivocamos en los 2 goles, regalamos los 2 goles, porque bueno, pues te meten un gol por la escuadra tal, no, errores nuestros, entonces bueno, cuando te equivocas en prevención, generalmente pierdes, y hoy ese es el ejemplo. Y la última muy rápida, el calendario ahora sí que ya no va a parar, hemos empezado, viene la Copa. And now we know that the calendar is non-stop. Yes, I mean we have to keep trying to get everybody to play. There'll be lots of players back in it playing the King's Cup. But I'd like to wish everybody a Happy New Year, and we hope to bring better results as we enter 2023. And we're live here with Dani Rodriguez. Con el míster, antes también con Antonio Raillo, un día que no han salido las cosas como queríamos. Buenas noches. So things today didn't go exactly to plan. Que bueno, era un partido de estos un poco raros porque vienes de ese parón extraño. Yes, of course, it was one of those strange situations. Creo que bueno, hicimos una primera parte en la que un partido de 0-0 prácticamente no I think we did a classic 0-0 first half. No es bueno, ellos es verdad que tienen acierto, But the beginning of the second half was not up to scratch. They have a lot of individual talent as well. We've got to learn from what's happened in this match. Una racha muy buena, una primera vuelta muy buena y tenemos que ser positivos, ¿no? But we had some really good matches recently, so we've got to stay positive. Yeah, I guess after that good run, we've kind of forgotten what it was to lose. Sí, eso está claro, pero hay que no perder eso, sin quitarle importancia, pero hay que pues no perder el foco, ¿no? Y saber en la posición en la que estamos, valorar lo que estábamos haciendo. I think it's important to realize the position that we're all in. Pues que nos sirva, que es bueno que nos venga ahora el primero para. And it has to serve for something. Así no te basta y el miércoles pues tenemos otro partido y tenemos que. We need to realize that this is just not enough for us, and we've got to really give it our all in the next match now. Volver a la tierra para mí es muy bonito siempre. It's always nice for me to be back in on the mainland near my home land. And of course in football it's just one of those things where you've got to try and forget your defeats as quickly as possible, learn from them, regroup and go ahead. So Dani Rodriguez there analysing this defeat. We will be hearing from Jaume Costa very soon. So, beginning with Aguirre, he was saying that it was a well-played. He did say that they had a good first half, but then followed by the fact that they didn't create any good plays. So. El primero es un fallo defensivo importante, porque si te das cuenta los dos centrales los sacan de la zona, dejan ese espacio en la espalda. Es verdad que hay talento por parte del Getafe, pero achicar saliendo tanto de la zona a los dos centrales y descuidando tu espalda es un fallo también.
Of course, another mistake that the team made was to neglect the play from behind, and that's when the damage was done. And the end of the second half then just was, and after that first goal from Borja Mayoral, that was just a bit of a disaster. Sin encontrar esa reacción por parte del equipo, que había tenido minutos antes una jugada de cierto peligro y demás, pero te dan el mazazo de ese segundo gol y prácticamente te sacan del partido. Ha sido honrado también, ha sido honesto, lo ha dicho, felicidades. Esperemos dar una buena imagen el However, Javier Aguirre there, very humble and very gracious, congratulating the other team. Desde el inicio de la liga hasta el día de hoy. Y el balance del Mallorca es buenísimo. Eso no hay ninguna duda. I mean, if we look at Mallorca's progression, it's very impressive. It's incredible. But the image that the team gave in today's match was not the one that we'd be happy with projecting. So as they were all saying, it's all about now regrouping, fixing those mistakes, and going all out on Wednesday. Sí, pero además es normal, precisamente porque Dani también es consciente de que la imagen y lo que es el equipo en sí, desde el inicio de la liga hasta el día de hoy, ha sido buenísima. Eso es indiscutible. I mean, the progression of the team since the beginning of the season has been great. Pero yo creo que lo demostró al tercer, cuarto partido, ¿no? Entonces es consciente de ello. No hay que pegarse un tiro en el pie, como ha dicho Dani, porque el Mallorca no es lo que. I mean, of course, you can't shoot yourself in the foot now because Mallorca is not what we saw today. Mallorca is what we've been seeing since the beginning of the season. So we're going to go to Javier Aguirre's press conference. What do you attribute today's defeat to? Bueno, no tiro a la portería, ese es un dato que realmente lo va con segundas. Well, the fact they didn't have that shots at goal is not really a deciding factor and something that I'm going to dwell on. Estábamos bien controlando el partido la primera parte, sabíamos que no podíamos regalar nada y regalamos los dos goles. We had the match more or less under control in the first half and knew that we couldn't give anything away. And in the second half, we gave it away. I think when the team gets slightly unhinged and disconnected, we left too many spaces, we made several mistakes moving backwards, and we gifted them. In First Division, when somebody makes a mistake in that way, then the punishment is harsh. No advertí lo que se venía y a partir de ahí fuimos un equipo vulnerable. And from then on, I think we displayed ourselves as a vulnerable team. Defending like we did, we stopped attacking like we should. And I congratulate Getafe because, we need to they really took advantage of our mistakes. Bueno, Mr. José Palacio, en directo para el Carrusel Deportivo de la cadena SER, hablaba de que se había equivocado en el planteamiento de partido o que esperaba otro tipo de partido. So I guess you were expecting and hoping for a different kind of match. So it was maybe surprising to see that line of 5 in defense. What were you looking for with that formation? And that defense didn't even come out until the second half. Está suspendido, compañero. Está suspendido. Si no lo hubiera sacado, claro. Yes, well, of course, we would have had Galarreta on today, but he is sanctioned and he's off at the moment. La plantilla más o menos para buscarlo en el banquillo, porque es lo que tenemos, compa. Es lo que Antonio Sánchez jugó, claro, y fue el que regaló el segundo gol. Qué casualidad. Sí, bueno, son cosas del fútbol. Tú intentas. Well, these are things that football has, of course. Today we didn't have Galarreta to use in our arsenal of players. Con su gente estaba en una circunstancia de que tenía la obligación, la necesidad. Nos equivocamos en el primer gol. Si no, se nos quedó en ese primer gol. We made a mistake with the first goal. No hay que olvidar que también hubo un gol ahí. We tried to bring it to our own territory. Por cierto, nos virló un penalti, no hubo un penalti.
Y bueno, son cosas que suceden. Llegamos 0-0 al primer tiempo, estábamos bien colocados y esto. We managed to reach the first half 0-0. Un tiro a puerta que yo recuerde, un tiro de Aleña salió como 5 metros, 4 metros y poco más, un centro y tal. Entonces el partido estaba sordo, estaba ahí para el que se equivocara primero y fuimos nosotros. And yes, the ball was just there for whoever was going to make the first mistake, and unfortunately it was us. Y no pasó por ahí. Fue media hora de desconcierto y en el cual ellos aprovecharon una vez. It was half an hour of complete uncertainty on our behalf and mistakes, and there we go. We lost the match, so I congratulate Getafe, and that's it. Juan Martín de Radio Nacional, precisamente le iba a preguntar por el penalti que finalmente no se señaló. Yes, I was going to ask about that penalty that was cancelled. How would that have influenced the result? Well, of course, it would have completely changed the course of the match. Getafe would have gotten nervous, of course, and that would have changed the story. I insist that I do like VAR. I think it's very good. But the VAR is there to do justice at the end of the day. But of course, yes, to be 1-0 up would have changed everything in the match. There's no doubt about that. We gifted them today those 2 goals, and off we go home. But of course, and I say this out with the utmost respect for the rest of the teams in First Division, if you gift something to anybody, they're going to take it and they're going to win the match. So for me, the first goal looked like a hell of a goal, especially from the stands. Why do you say that you gifted them that goal? Was that the mistake from Nastasic? Por lo tanto, quería preguntarte, no sé si tenía un impacto social, un impacto anímico y emocional para los mexicanos y para ti mismo el Mundial de Pelé. And also, asking about Pele, did he have a special impact on you as in your own football journey? So, in that move, when the goal was scored, we really lacked intensity there. Until today, we were characterized for our sensibility when we were defending. But today we really came apart in that sense. And speaking about Pele, I watched him in the World Cup in Mexico on the television, but Mexico really loved the Brazilian team. It's always been the beautiful game for us. And Pele, of course. And we really admired the Brazilian way of playing football. Ya te digo, ese gol, la jugada que le hace al portero de Uruguay también, que la deja pasar, el tiro de 45, 50 metros que le hace a... There's that shot from 45, 50 meters away, that duel against that goalkeeper. But yeah, an amazing person, and I hope he rests in peace. So in the first half, we saw that the referee didn't whistle very many fouls, and he kind of changed that in the second half. What did you think of the referee's actions? You seem quite frustrated with the wasting of the time. Well, I would never speak about the referees. I would like to ask about Tino's debut today. What did you think? And how far away is he from being in top form? Well, he had a serious injury. The owner of his footballing rights didn't want him to get surgery for that injury. And he's just come out of it. He's a very good-natured person. But in the formation that we had today, he wasn't the best option.
But the little amount of time he was on the pitch, I think he did well. I don't think anybody stood out today on the team. But I do hope for great things from him. And he really tries hard to learn Spanish and speak Spanish with his teammates as well. So I'm very excited to see what he can bring. So that is Javier Aguirre's press conference there, with that 2-0 result, defeat for Real Mallorca. But next week is an intense one. We've got the Kings Cup eliminatory round on Wednesday at 7 p.m. and on Saturday back to La Liga, this time in the Mallorca Stadium in Son Moix against Valladolid. So thank you very much everybody for watching and listening, and we will see you next time.